Так, ну что, всем привет. Начинаем стримить. Сегодня немножко погеншиним. По плану сегодня пройти квест Лини. Да и, собственно, все. На самом деле такой план. Просто пройти задание легенд. Сама же Лини. Блин, ошибка. Сейчас вернусь. Надо воды взять. There'll be an extra fee for that. Так, в общем-то, да. План я уже рассказал. Я буду его придерживаться. Но начнем мы сначала, конечно же, с поручений. Делики надо сделать, естественно. Потому что без них никуда. Основной источник примагемов. Ну, не считая ивентов, конечно. Но ивентов пока не завезли новых. Ивент с этими... ивент Беннета, да, в котором нет бы даже Беннета. Я уже прошел, в принципе, полностью. Значит, игра громковата. Вот особенно, говорю, что... я вспомнил, почему. Я вспомнил, потому что я же выкрутил звук музыки, да, музыку я выкрутил. И она стала очень громкой. Вот, все, теперь будет нормально, по идее. Вот в чем все дело. Ну да, что для ритма ивента нужна была громкая музыка, и ее не было слышно. Не знаю, почему там, ну, неужели так сложно реально в ивентике музыку погромче, типа, сделать специально, когда ты запускаешь, типа, там музыка погромче, что ты слышал, что ты там вообще делаешь, в принципе, да, в этом ивенте. Пришлось вручную все выкручивать музыку, блин. Да. Вот, говорю, любят разработчики вот такой херней маяться, короче, где-нибудь, блин, в текстуре, чтобы застряла эта вся херня, блин, и ты не мог нормально, блин, ударить. Знает ведь, что у них кривая эта система прицеливания, но все равно продолжают это делать. Ну, специально явно это делается. Не знаю, правда, какова глобальная задумка этой херни. Ну, типа, что они тянут время таким образом. Что больше человек проводит в игре, больше донатит или что? Ну, такая логика, типа. Может, для кого-то это и работает. У меня ровно наоборот это работает. Чем больше я играю, тем меньше у меня желания задонатить, в принципе, в игру. Вот если бы я меньше играл, тогда да, может быть. Блин, опять задания подводные дурацкие. С шарами какими-то. Вот почему я называю задания под водой дурацкими? Потому что, блин, прицелиться, попасть здесь. Да, и подожди еще полчасика. Ну, говорю, по задумке разработчика я должен как-то выставиться вот так вот и типа одним ударом все снести. Но так выставляться, блин, это духота, блин.
говорю, положение найти. Еще вчера мне попался дейлик как раз тоже подводный. С уничтожением вот этой херни, которая в тебя стреляет. Блин, сколько я времени на эту херню убил, потому что, блин, этот микро-хитбокс у этой стреляющей херни, которую, блин, фиг попадешь, блин. Ну просто реально. Тебе нужно персонажа определенным образом выставить. На определенной высоте, на определенном расстоянии, блин. И еще, чтобы траектория у тебя прямо четко по центру этой херни летела. Я уж не раз об этом говорил, что это муть полнейшая, блин. А, вот как раз... Нет, это блуждающий огонек. Вчера, кстати, тоже попадался этот квест. И я тоже немножко подгорел с него. Почему? Что увидеть? Вот, блуждающий огонек. А мне камеру куда-то вправо поворачивает зачем-то. Он слева, а мне камеру вправо зачем-то поворачивает. Все. Закончили с дейликами. О, кстати, насчет дейликов и викликов и прочей херни. Наверное, надо что за этот преобразователь запустить. Посмотрим. Да, надо запустить. Тоже. Для этого надо персонажа, соответствующего взять. С пироэлементом желательно. Хотя я вот не помню, по-моему, только Беннет нормально работает в этой ситуации. Блин, Гоба, конечно, хорош. На этом экране. Так, что сюда закинуть, интересно. Наверное, опять материалы каких-нибудь там вот этих, наверное. Дайте я гляну, сколько. У меня этих больше получается даже. Приступить. Так, это иду пока.
Так, отвлекли меня немного. Немного, да, на 20 минут всего лишь. Но ничего страшного, я думаю. Ничего интересного все равно не происходило до этого на стриме. И надавало, кстати, я смотрю много всяких книжек инозумских, Сумеру, материалы инозумские, Сумеру. Но фонтейновских материалов нету, кстати, в этом всем списке, что забавно. Видимо, до сих пор не добавили в пул. Жесть, я себя слышу просто с наушников на телефоне. Хотел проверить звук, а он так орёт, блин, что я слышу его даже сейчас. Кстати, можно выключить, наверное. Звук-то игры есть вообще? There'll be an extra fee for that. Да, игру еле-еле слышно. Забавно, что... Ну, вообще, на самом деле, очень обманчивая эта тема с ОБС. Он мне показывает половину вот этого... Как она называется? Как эта херня называется? Я вообще понятия не имею. Короче, по миксеру он наполовину показывает вот эту херня. Дергается, типа, когда играет музыка. А на стриме так, будто она там в самом конце чуть-чуть совсем слышно игру. Очень обманчиво, конечно, эти показатели в OBS. Может, конечно, это связано с тем, что у меня на источнике стоит фильтр, типа, минус 10 или сколько там. И он, типа, применяется уже после этого визуального оформления. Где они вообще, эти фильтры? Ну да, там минус 10 и потом еще плюс дакинг на 5. Когда я говорю. Но когда я не говорю, оно должно быть на уровне меня или чуть-чуть тише меня. Чтобы у меня выставлено так, чтобы персонажи говорили с той же громкостью, что и я. Но только когда я молчу. Короче, ладно. Это фигня. Звук вроде нормально был выставлен. Я последние записи смотрел, вроде ничего, нормально там все. Это же музыку из игры было слышно. Не знаю, может это просто проблема телефонных наушников. Херово. Потому что в колонках я слушал, и было все ок. Кстати, да, надо еще пофармить. Смолу потратить. Надо что-нибудь пофармить. Сколько у меня там? Одну только скрафтить. Еще пойдем куда-нибудь в подземелье. Фармить. Я даже не знаю, что фармить на самом деле. Книжки опять эти. Как раз для Линет, по-моему, книжки. Ну да, кстати, она же и вышла в среду. Вместе с версией. Тогда были открыты ее книжки. Давайте. Фармю, чтобы Линет прокачать 888. Голда на это есть. Правда, ресурсов, наверное, на этих роботов не хватит. Их в магазине я уже все выкупил. Наверное, не хватит. Перенок этих дурацких. Вечная проблема, когда персонаж выходит. Когда мне лень его фармить материалы. Просто бегая по карте, да? Ища врагов. Ну ладно, там на F1, по-моему, есть они, да? В списке врагов или нет? Должны быть эти роботы, по идее, здесь. Да, есть эти роботы. 89 уровня, кстати. Плесенники 88. Эти твари 90, 91. Я хотел сказать, что эти самые жирные, но были самые жирные самураи, видимо.
84, 89, 93, 91, священный тварь. 93 тоже. 6. Конечно, ну у них левелапы. По 3000 урона, кстати. Потому что у Елань примерно 0 мастерства. Это даже не примерно, а 0, по-моему, вообще. Но все равно по 3000 бахает. Забавно. Да, не, ровно 0 мастерства. Только у этого 56 хотя бы есть. Но все равно это мало. Реакции. Хотя бы 400-500 надо на это. Самое главное, что они оба синхронно начали это кручение. Ни одной, кстати, золотой книжки. Блин, завтра с 7 часов уже эти... Как они называются? Стримы начнутся по Старфилду. Как обычно, первыми будут стримить те самые лизоблюды, которые ставят всему 10 из 10. Рассказывают, какая у нас херенная игровая индустрия. Блин, главное, что самое смешное, им даже чемоданы за это никто не платит. Блин, им просто дают раннюю копию, блин, и все. И чисто за это продаются, блин. Да, игровая журналистика, она такая. Продаться просто за ранний доступ к игре. Ну, посмотрим, какие, кстати, отзывы будут у Starfield. Ну, скорее всего, что, как всегда, будут отзывы 10 из 10, потому что я помню эту тему еще с 4-м Fallout'ом, который ушел еще дальше от Fallout'а, еще больше стал шутером. Как бы дальше уже некуда. И все равно все ставили 10 из 10. Даже, казалось бы, люди, которые играли раньше в Fallout, но все равно. Это же игровой журналист. Я не знаю, наверное, чтобы быть игровым журналистом, надо остаться ребенком, не знаю, именно в плане... Вот именно в эмоциональном, наверное, плане, да, каком-то. Тебя впечатляло все, блин, новое, не знаю, как это объяснить. Ну... Это да, наверное, такая детская непосредственность, сказать, да? Должна была у тебя остаться. Чтобы ставить, блин, 10 из 10. Таким играм, блин, ставить. Не, Fallout 4 ни в коем случае неплохая игра. Не подумайте, что я как бы плююсь. Мне Fallout 4 тоже нравится, но это не Fallout, по сути. Это просто шутан по вселенной Fallout. Fallout Boston должно было называться, а не Fallout 4. Потому что даже, блин, даже в сравнении с 3-м Fallout'ом не выдержит никакой критики в плане именно RPG составляющей.
То есть там еще меньше РПГ. Если Fallout 3 было плохое РПГ, то есть там было мало от РПГ, то в 4 еще меньше. Блин, конечно. Подводные бои охренительные. Чтобы, блин, драться, тебе нужно сначала вот это сделать, потом, блин, начинать драться. Все равно это закликивание. Дурацкое. Так, чё? Что мы можем? Ничего мы не можем. Ну, хотя есть, смотрите, шестеренки какие-то у меня. У меня что-то даже осталось. Давайте 8-8 я хочу хотя бы сделать. Что мне материалов хватило, главное. Хотя бы 8-8 сделать. 6-8-8. Талантом. Сейчас мы пойдем еще пофармим. Смола еще осталась. Так. Я поставлял немножко книжечек всякие. Еще надо эти шестеренки переделать. Блин, материалов все больше и больше. Они вроде увеличили это меню, но все равно, блин, из-за того, что их самих материалов становится больше. Постоянно приходится мотать много. Так, берем здесь, делаем 8. Ну и здесь 8 получается. Все. 6, 8, 8. Ну нет смысла, наверное, делать здесь как бы больше 6, пока не будет C6. Очевидно, что она до этого момента не может быть DPS. Ну, как бы, как это сказать, бурст DPS. Она своей ешкой и ультом дамажит до C6. А начиная с C6 уже может быть мейн DPS. Бурст саппорт даже, наверное. Не DPS. Потому что... Ну да, но получается за счет своей ешки и ультимейта чисто активирует вот этот сет. Срезая резист, потому что урона там не так уж и много. Множители такие тут. Средненькие очень. Очень средненькие. Ну, естественно, следующий уровень уже не хватает. Хотя здесь можно было бы 7 сделать. Но, говорю, пока нет смысла в этом вообще. В общем, вот так выглядит Линет. Наверное, надо и 90 уровень апнуть, потому что там есть какая-то еще тема с реакциями, да, по-моему, которая зависит от уровня. Но, опять же. Тут и мастерства-то особо нету. Что ж говорить. Чисто рофловая уборка. А что, кстати, с этим мечом? Да, мне не хватает еще материалов этих. С фантазмов этих дурацких. И, естественно, этих материалов тоже, которые формятся во вторник и в пятницу. Ну, в пятницу, значит, пофармлю вот эту фигню. Думаю, надо прокачать этот мечик. Он прикольный, в принципе. С этим долгом жизни. Который за счет поглощения лечения он учится увеличить урон твой. На 150 единиц максимум. Можно увеличить атаку таким образом. Так, ну что, все получается. Я сделал дейли став с артефактами. Я вне стрима побегал. Опыт дружбы тоже уже пофармил сегодня. Можно только зайти в чайник еще будет. Собрать там опыт дружбы. Вот.
Сейчас, пока не забыл. Ну, как обычно, это заняло 15 минут. Делики. This realm is true. О, декор еще можно забрать. Еженедельная тоже вещь. If you ever have it. Сейчас глянем, что там. Остались только подземелья, смола и босс. В принципе, выполняются очень быстро и легко. Ну, понятно, само по себе. То есть оно выполняется в течение недели. Сегодня только среда. Тут уже наполовину выполнено. Ну, боссов можно пройтись, побить там тоже. Но не хочу пока этим заниматься. Идем в фонтейн. Верно. А, не, погодите. Тогда надо еще не в фонтейн, точно. Я еще смолу не все потратил. Манштадт пойду. Я хочу фишель прокачать. Такая вот у меня идейка есть. Прокачать фишель. Сегодня, кстати, письмо пришло, которое уведомило меня о том, сколько я настримил. И получается, до вчерашнего дня у меня было уже настримлено 30 часов 4. 34 часов. То есть я не знаю, как они считают, правда, это. Потому что я там насчитал часа 32 часа или что-то типа того. Возможно, они не считают эти перерывы, и они их отнимают. Как, ну, как, я не знаю, если у меня игра запущена и стрим запущен в категории, как бы. Не знаю, как они могут отнимать эти перерывы, но возможно. Они это делают каким-то образом. У них там нейросеть проверяет это все дело. Кстати, наверное, надо поменять все-таки команду. Сейчас подумал, а чем я разбивать буду? Электроперсонажа? Нет, наоборот, гидроперсонажа. Разбивать херню или что? Что я делать буду с этим боссом, когда время придет? Странно у нее эта история, потому что у нее КП сначала добавляется, потом отбавляется. Охеренно, кстати, что не разбивается ни хера. Почему гидра никак не вступает в реакцию с этой херней? Что это за кал? Кто это вообще придумал, да? Электроэлемент не вступает в реакцию с гидро. У меня ничего нет абсолютно, что какую-то херню сейчас разбивать. На гидро она никак не реагирует. Раз. Что я это могу бесконечно делать? Потрясающе. И физ дэмэдж тоже ничего не дает. Охеренно просто, блин. Лучшая команда для битвы с этим боссом. Сука, как меня раздражает всегда вот это дерьмо. Серьезно, я терпеть не могу эту херню просто. Когда тебя ограничивают конкретным элементом просто. Ну вот потому что. Особенно я помню еще в начале, когда у тебя 3,5 персонажа, блин. Единственный крио персонаж у тебя Кая, блин. Давай. Иди бахай босса с его помощью. Охренеть, блин. Что происходит? Игра. Почему вот так сделать нельзя было? Вопрос, на который нет ответа.
Ну да. Ну да. Щит закончится за секунду просто. Ну, естественно, этого недостаточно. Жесть, конечно. Сколько мороки с боссом, у которого 600 тысяч хп. Ну, просто потому, что он невосприимчив к половине элементов, существующих в игре, блин. Take it easy. Take it easy. И ты серьезно, правда. Говорю, игра рофлит надо мной временами, я не знаю. Подлак у нее происходит просто, и она не реагирует на нажатие клавиш, прям. В этот конкретный момент. Я, главное, понять не могу, от чего это происходит. Это происходит исключительно на стриме. Походу, игра очень сильно не любит захват. ОБСовский. И он, видимо, очень сильно мешает. Уж не знаю. Можно было бы это починить, в конце концов, как-то, я не знаю. Ну, вы, блин, уже сколько версий ивента твичевского, да, по стримингу делаете? А у вас игра не любит, чтобы ее захватывали, она подлагивает. Или в понимании разрабов у всех стримеров по 30 компьютеров, и все с помощью карты захвата стримят только. Со второй пеки. Я бы сам так делал, если бы был миллионером, конечно, стримером. Я не бомжом. Так, погнали. Квест Лини. Открываем. Видите, на экран заданий. Возвращение неуловимого вора. Забытый разбойник. Код. На улицах Кур-де-Фонтейна царит необычное оживление. Осмотритесь вокруг. Смотримся. Опять детективная история какая-то. Оля. Забавно, что они... Ну, детективы — это Шерлок Холмс, это же Англия, нет? Тут типа Франция, но... Они объединили здесь Францию и Англию, что ли? Фонтейн. Чаем, кстати, да, тоже вот эта тема. Спасибо, Паймон, ты чуть не убила меня. Абигнейл. So you believe that this warning letter was sent by the Phantom Weasel? Неуловимый горностай. Absolutely. I've said it before and I'll say it again. The Phantom Weasel never acts as you expect. He must have faked his own death 10 years ago using a body double. Now that he's back, I'm sure the guards who worked on his case back in the day are in for a headache, but however this turns out in the end, the one thing it won't be is boring. Couldn't agree more. As a journalist, I'm gonna get a lot of mileage out of this one. Thank you, sir, for your time. Now, whom should I interview next? Huh? Hey! What a coincidence! Fancy meeting you here. Здорово. Perfect timing. So, the Phantom Weasel's latest warning letter. What are your thoughts? Неуловимый горностай. Yeah, this is the first time we're hearing of this one. Could you clue us in? Huh? Oh. А Weasel это... Yes, this case
from a decade ago. I guess you wouldn't know about it. Well, not to worry. You're in good hands because I'm a professional. The story goes like this. 10 or so years ago, a phantom thief became active in the court of Fontaine. Known only as the Weasel. Nobody knew his true identity, and the authorities never managed to catch him. Weasel это разве не ласка? Wow, cool! He sounds like Почему one of those горностай? mysterious night Или burglars там в that you read английском about in напортачили? novels. Precisely. Well, except the part where they actually have a good reputation. Our Weasel targeted whatever people held dear, and no one was safe from his predations. He would just as soon steal a necklace from a rich merchant's safe as he would a toy doll given to a commoner child for their birthday. Странный тип. I know. The phantom thieves you read about in novels rob the rich to pay the poor, but this guy did not discriminate. Unsurprisingly, this didn't work wonders for his public reputation. Every man and his dog wanted to see him behind bars. Yeesh. So, did they catch him? Not exactly. There's a good chance that the Weasel would still be at large to this day if it hadn't been for an accident 10 years ago. A magician named Caesar fell to his death in a botched high-altitude escape performance. When the police went through his personal effects, they found a hoard of stolen loot and gadgets used for criminal activities. And that was how the Phantom Weasel's identity was revealed to all. Sure enough, thefts in Fontaine went down after Caesar's death. But today, 10 years on, the notorious thief has once again issued one of his warning letters and pasted it on the gate of the Opera Epiclese for all to see. I had to squeeze through the crowd this morning to get a photo as soon as I heard. Here, it's this one. Из газеты вырезанные эти. Классика просто. Жаль, конечно, прочитать невозможно, но... This is the warning letter, huh? Let's see what he wrote. 3 days from now, when evening falls, I shall take from you that which you hold most dear at the Opera House, just as you did to me 10 years ago. This is, without a doubt, a clear declaration of criminal intent. After years of laying low, the Phantom Weasel is back with a vengeance. What once seemed like an open and shut case has been blown wide open again. But why has he re-emerged now? And what does he want? I sense an epic scoop, and I'm going for it. Uh-oh. If this thief will steal anything that other people value, does that mean even we? Я как раз хотел об этом сказать. Вдруг он украдет маленькую Паймон. Самое ценное, что есть у путешественника. Малютку Паймон украдет. But Paimon doesn't want to get kidnapped. Well, he'd have to go through you first. You would stop him, right? Okay, the people have Даже не spoken. знаю. It's clear that the public are very concerned about the Phantom Weasel's reappearance. Let's see, I've got a photo of the letter, my interview notes. Yep, that should be enough to form the skeleton of my article. It does feel like something is missing, though. Something exclusive. Who should I interview next? I need someone with a more concrete connection to the Weasel. Is that who I think it is? Чел какой-то в шляпе. Lini! А, точно, это ж Лини. Так что он показывает фокус. Magic, magician, Caesar, the Phantom Weasel. That's it. Let's go interview Lini. Первый подозреваемый. You see, the original Phantom Thief Caesar was a magician too. And what do Phantom Thieves and magicians have in common? They both have an air of mystery about them. Perhaps there's a connection there. Are you serious? What sort of a deduction is that? Oh, relax. My journalistic instinct tells me that an exclusive news story is beckoning. Let's go. No time for delay. Блин, я не знаю, вроде ничего особо интересного не происходит, но я что-то сижу, кайфую реально. Смотрю вот эти сценки их. Короче, сидишь, как будто аниме смотришь какое-то, в котором ты типа принимаешь еще участие. Ну так, немножко. Просто бегаешь между диалогами. Wow, Mr. Magician! How did you know which card I picked?
Oh, it's simple. Come closer and I'll let you in on my secret. Magicians have a special skill called telepathy, which means we can read other people's minds. Really? Then, what am I thinking now? Их сейчас бы конфет побольше. Well, first you need to relax, because I can see that you're clenching your Он fist мечтает to your mouth, ограбить as if to say, кондитерскую. No, I Малой. mustn't let him Я guess его it. раскрыл. Aww. And now you're getting a little flustered. You're trying to find a way to empty your mind, to think of nothing at all. But the more you try to hide a secret, the easier it'll come out. You snuck out from home today, didn't you? You told your family a little lie so you could come out and play. Now, that's not a good habit. Что за звук сейчас был? Он реально как это, Oh boy. You really как can't горностай read my только что mind. в этот Of course. цокол. Oh, and that's the end of my performance. You should really be heading home. Remember to apologize to your family, all right? They must be worried about you. All right, got it. Bye, Mr. Magician. Hey, Linny? Why, hello. We meet again. Are you looking for me? What's the situation? Well, why don't you guess, Mr. Telepathic? You didn't believe that spiel, did you? The power of telepathy is quite beyond me. I'm sure that child would beg to differ. Seemed like you were right on the money. That was nothing more than a little trickery. I made an educated guess based on his micro-expressions. That, plus the fact that he was the only kid here without his parents, and he looked as guilty as sin. He made it easy for me. You guys, on the other hand, let me guess. Don't tell me you're here for the Phantom Weasel, are you? Wow, got it in one! Is this more of your trickery at work? Wait, really? No trickery this time. It was pure luck. His warning letter's been the talk of the town, so I figured that maybe you were asking around about that. Bingo! I plan on writing a column reporting on the latest news about the Phantom Weasel. So, Linny, what are your thoughts on this infamous thief's reappearance? To be honest, it makes me angry. Angry? Why? You read his letter, right? The Phantom Weasel claims he's planning something in 3 nights' time at the Opera House. That's the night I'll be performing there. Huh. What are the chances? Wait a minute, you don't think he's after you, do you? Well, if he is, then his warning is clearly a direct challenge to me personally. And if he's not, then it's still going to be a huge headache for me. The mere mention of the Weasel's name is enough to scare people off. So once the contents of that letter get out, barely anyone will be showing up to watch my show. But I've been preparing for this for a long time. I'm not about to let him ruin my big day. This leaves me with only one choice. I have to expose the Phantom Weasel's identity before the show begins. Really? So what you're saying is, we might get to see a live duel between a famous magician and an infamous thief? Wow, this has exclusive written all over it! To be honest, I'm not sure if I'll emerge the victor. The Phantom Weasel is a notorious crook, infamous for his inscrutable methods. You're being far too modest, Linny. I think your magic tricks are even more inscrutable than those of a thief. Thanks for the compliment, though I have to say I don't care much for the comparison. A lot of people liken magicians to thieves because we both have the ability to make things disappear without the person noticing. But there's an important difference that these people overlook. Allow me to demonstrate with a quick magic trick. Here, I have a flower, just an ordinary flower that was picked not long ago. Watch it carefully now. 3, 2, 1.
И где же цветок? That's the question. Where did it go? В рукаве. Therein lies the difference between us. Thieves make precious things disappear, but only magicians make them reappear. If I could now invite you all to check your clothes, there might be a surprise in there somewhere. Пойман в кармане по-любому. Рядом с пирожным. Нет? Не угадал. Let me see! Вот он. Опа. Когда он успел его сюда прицепить? Right there! But how? You haven't moved this whole time! What an outstanding trick! Sorry, Linny, it seems that my previous praise was woefully inadequate. Clearly, magic is the superior art form to theft. Don't worry, I didn't take offense. I just wanted to take the opportunity to perhaps change some of the preconceived notions you might have about magicians. Since Caesar's death, a lot of people associate magicians with criminality. It can be quite frustrating. I can imagine. Coming back to your trick just now, might I presume that you are well versed in floral symbolism? For example, magicians often use rainbow roses in their flower-related performances to represent passion and romantic encounters. But you used a Lumidu spell, which, if I'm not mistaken, allude to separations. I'm curious to know if there was any deeper meaning behind this choice? Я вчера, кстати, это уже узнал. Там был квест, где надо было челу принести цветок, который он своей девушке дарил, и она на него ругалась, что он хочет, типа, расстаться. Короче, что я бы хотел сказать еще по поводу путешественника. Интересно, у Люмин, где этот цветок? На волосах? Как этот в том квесте, где не вянущий цветок, который был. Или вот... Или у него также где-то на одежде появляется этот цветок. Интересно, интересно. Надо... Хотя, блин, пока помню. Чё? Который... Блин, нет, там без Архонт квеста все кат-сцены, походу. Так фиг найдешь это. Ну, по-любому кто-то прохождение выкладывал на именно этого квеста. Мне просто интересно. 2 часа как раз занимает. Мне тоже... Блин, начало тоже этот Итер. Так, оцена, это же не то. Full Story Quest. Тут 1:50. У меня это займет, наверное, 3 часа такими темпами, как сейчас. И тоже Итер у чела, да? Да, у чела тоже Итер. Ты, блин, чё, все теперь что, за Итера играют, что ли? За Люмин никто не играет, что ли? Ничего, на свой второй аккаунт идти посмотреть это. Да блин, тоже Итер, третье уже видео смотрю, блин, полного прохождения, тоже Итер, что за херня? Никто за Люмин больше не играет. А вот какой-то стример с розовыми волосами. Так, а где? Нет цветка пока еще. Да блин.
А, да, тоже на воротнике у него появился. Так, слева. Выглядит, кстати, вообще нелепо, на самом деле, очень это. Капец просто. У Итера лучше выглядит этот цветок. Impressive knowledge. It's no wonder you're such a successful journalist. But I'm afraid I don't know the first thing about floral symbolism. I'm just in the habit of using Lumidu spells in my magic. It sounds like something I should look into, though. I'll buy myself a copy of Fontaine's Floral Language Facts when I have some time. But it'll have to wait until this phantom weasel business is behind us. Well noted. In that case, this brings us to the end of our interview. I, for one, am looking forward to the final showdown between you and the thief. Please feel free to get in touch to update me on any further developments. Otherwise, I will of course see you at your show in 3 days' time. But let's hope the Phantom Weasel is caught by then. If there's nothing else, I'll be off. You've given me lots to work with here, and I've got no time to lose if I want to write that exclusive piece. I'll see you all later. Блин, реально, у Люмину тут вот где-то вот этот цветок типа слева. На ней воротник, ну, в шарф этот гораздо меньше воротник, который. I'm afraid that's my little secret. Шарф, воротник, не знаю. Наверное, шарф скорее. Magicians are entitled to their secrets. But Paimon's really itching to know how it's done. You feel it too, right? So itchy. Ты уверен, что справишься с ним в одиночку? Not so itchy then, huh? Well, since you're so concerned, how would you like to serve as my temporary magician's assistants and help me investigate? Magician's assistants? Oh, that sounds fun. Assistants are technically magicians. А Линет не обидится? Also, Самый it'll главный bring us вопрос. one step closer to figuring out how that darn trick is done. Shall we go for it? Какой план? The first thing we need to look into is who Caesar really was. If he truly was the Phantom Weasel, that means that the Weasel is dead, and whoever wrote this warning letter is just a copycat criminal. But if he wasn't the Weasel, Copycat. well, that'll make things more interesting. It would mean that the Weasel lives, and he's been laying low all this time in some corner of Fontaine. And if we're investigating Caesar, his fiancée Gemma is a good place to start. Word is that she visits the cemetery often, so I asked Lynette to wait for her there. We should make a move. Let's go and rendezvous with Lynette. Рандеву. О, добавили цветочек. Прощальный подарок. No way. I'm not guessing. Фига. Over here. Я вижу, Линет стоит. You took your time. Sorry, I bumped into the Traveler and Charlotte en route, and we ended up chatting for a while. It's been a while, Lynette. We're working as Lenny's temporary assistants in the investigation of the Phantom Weasel. Thank you. It's good to have you helping. So, what's the situation? Have you seen Gemma? Nope. I've been here a while, and she still hasn't shown up. How bizarre. Maybe it was bad intel. Well, we won't get anywhere by standing around waiting. Traveler, Paimon, let's go ask around. А, так вот зачем здесь стоят NPC, которых здесь никогда не было. Бальтазар. Классное имя, кстати. Excuse me. Да в баннере будет Do такой you by any персонаж, а? chance know a Gemma? Я бы выкрутил. You mean Caesar's fiance? Sure I do. What's this about?
I'm just trying to get a hold of her because I need her help with something. I heard she comes here a lot. Yeah, she does. Poor thing. It's no secret why either. She's heartsick. Ever since Caesar passed away, she's been coming here once every week to clean his grave. Often she just sits there in front of his headstone, lost in thought. Sometimes she talks to herself. I asked her what she was doing once. She said she wanted to speak to him again. She knows he's gone and can't hear her from the grave, but she just likes to spend time there, telling her fiancé all about how her life is going. And she's been doing this ever since Caesar passed away? Oh, so 10 years. Wow. Their love must have been really strong. I'll bet. Caesar's reputation fell apart after his identity was revealed, so no one else visits his grave. Gemma's the only one who still thinks about him after all these years. I don't know if the mind lives on in the waters after death, but if it does, I'm sure Caesar must be grateful to have someone who remembers him fondly. If I'm honest, I think this is all so unfair to poor Gemma. Her fiancé was a low-life crook. He doesn't deserve someone like her. Anyway, all of that said, she's running later than usual today. Normally, she'd be sitting in front of his grave by now. I wonder if she's okay. Подписку Well, писала. that's everything I know, I'm afraid. You might have more luck asking some other people. Была занята. All right, well, thanks for sharing all of this with us. We'll keep asking around. You're welcome. I just hope she'll be able to move on one day. Да, вообще сложная эта тема. I'll wait for you here and see if Gemma shows up. Как я уже говорил, не раз. Улыбка. Видите, это улыбка. He is ready. Now it's time for a short rest. Задумчивость. Это улыбка? Блин, это что это такое? Чем? Не вижу разницы. Блин. Забавно всегда выглядит как дурак персонаж. You're kidding. Wait, isn't he dead? I don't know anymore. All sorts of news flying around nowadays. I can never tell what's true and what isn't. But what if, just hypothetically, I mean, what if this weasel's the real deal and Caesar was framed? Called it. Seriously, 10 years ago, on the day it all went down, I said to myself, you know what? This guy's been set up. The Caesar I knew was a good guy. He gave balloons to children on the street, for Pete's sake. What, are we supposed to believe that he was a balloon thief or something? Give me a break. Oh, please. Weren't you the one cursing his name to high heaven when the police announced the news? You were all, that gosh darn lousy son of a, you think you know a guy, or words to that effect. Wait, did I say that? I don't seem to recall. Извините. Hello there. Sorry for disturbing you, but I couldn't help but notice you were discussing the Phantom Weasel. We're actually quite interested in this topic as well, but we're struggling to get to the bottom of it. Do you think you could spare a moment to tell us a little bit about Caesar? You've come to the right people. Yep, I was there. Back when Caesar used to perform magic tricks on the street. He was a great magician. The best trick I ever saw him do was pop a transparent balloon, only for a whole bunch of doves to fly out from the inside. I was right up close and didn't blink or look away once, but for the life of me,
I still don't have the faintest clue how he pulled it off. Really incredible stuff. I saw him perform too. He always used to bring some gifts along for the kids who came to watch his show, and he'd hand them out after he was done. Sometimes he even got the kids to write their wishes down, and then he'd make the items on the wish list appear in his next show. Huh. He doesn't sound like such a bad guy. But after he died, there were also rumors that he used the wish list to find out what was precious to people, with the intent to steal it later. As I'm sure you know, the Phantom Weasel would steal just about anything from anyone. Whatever the case, now that the weasel is back, Caesar's become a hot topic once more. I bet Gemma must be pleased. If Caesar's name gets cleared, maybe it'll finally give her some solace after all this time. No, speak of the devil. That's her over there. If you've got any more questions about Caesar, she's definitely the one to ask. So that's Gemma. Is it just Paimon, or does it look like something's wrong? Wait, it looks like she's injured. Come on, let's see if she's okay. Что ж случилось? Hi there. You're Gemma, right? Who's asking? Don't be afraid, we mean no harm. It looks like you're injured. How bad is it? Thanks for your concern, but you didn't answer my question. Who are you, and what do you want with me? My name is Lini, and this is my sister Lynette. My name's Paimon, and this here's the Traveler. We're investigating the Phantom Weasel. The Weasel posted a warning letter this morning. If he still lives, that means that Caesar was falsely accused. You knew Caesar better than anyone else. So if you're willing, we'd love to hear what you think about all this. I promise you can trust us. We won't hurt you. In fact, we'll do all we can to keep you safe. I never believed that he was the Weasel. Huh. I suspected as much. Okay, so going back 10 years, do you remember anything strange in the weeks leading up to the accident? Did Caesar have a falling out with anyone, for instance? No, not that I know of. Got it. All right, sorry for disturbing you. If you don't have any more questions, please leave. I want to be alone with him. Judging by the look on her face, there's definitely something fishy about her. She's lying. She definitely knows something. Наверное, он нам не доверяет. It's fair. We're just a bunch of strangers who showed up and started questioning her about things that happened a whole decade ago. It makes sense that she'd be wary around us. In any case, I doubt we'll get any further here, so let's call it a day. Meet me outside Hotel de Boer tomorrow, and then we'll start the next step of our plan. Завтра. Кстати, я уже забыл, а что я здесь убирал. Карту я здесь убирал. Карту я никогда не открываю здесь внизу. Кажется, это неудобно. На М просто проще нажать гораздо. Где-то здесь. О, колесо быстрого доступа, да. Время. Сохранить.
Вот специально для консольщиков существует колесо с 4 направлениями. Что на геймпаде неудобно, наверное, с 8 направлениями. Хотя, не, наверное, на самом деле. На самом деле должно быть нормально все равно. Хотя, смотря как реализовано. Так, ну я... 8 часов утра надо. Блин. Выделяется не то, что нужно. Ну, я говорю, я 3 часа реально буду проходить эту тему, хотя квест на 2. С такими затупами. Lynette's not joining us today? I've had her follow Gemma and see if we can make any inroads with her. They should be at a cafe right now. Still, I don't think that Gemma's likely to open up to us. So, we need a contingency plan. С чего начнем? Today we'll be looking into a guy named Lorenzo, Caesar's former pupil and assistant. When Caesar passed away, all the stolen goods discovered in his home were confiscated and returned to their rightful owners. But Lorenzo was the only one privy to all his magic secrets, and he inherited his craft. Before long, Lorenzo was the next big magician in town, his fame surpassing even that of his master, and it made him very wealthy. He's since left the magic scene though, and these days, he's a wealthy businessman with his fingers in a lot of different pies. I had to pull a lot of strings, but I managed to get him to agree to a couple of drinks with me. Be warned though, I hear he's got a hair-triggered temper. We'd best be careful. Быть с Лоренцо в ресторане. You neglected to mention that you were bringing 2 other people with you. My apologies. These 2 are my assistants. When they heard that I was meeting with the former magic maestro himself, they begged and pleaded with me to bring them along. And if it's no trouble, a couple of autographs would really make their day. Oh, forget the pleasantries, just sit. Же он ему лапшу на уши вешает просто. Get a load of this guy. Forget the pleasantries, he says, but he looks pretty happy about Lini stroking his ego. I only agreed to meet since we're both magicians. Do me a favor and cut to the chase. I have more important things to do than drinking. Much obliged, sir. As it happens, the matter I want to address is also related to magic. Yesterday morning, a warning letter from the Phantom Weasel appeared on the entrance to the Opera House. He claims to be planning something for the same evening that I'm scheduled to do a magic show there. As such, I believe that I may well be his target. I have to get to the bottom of this to ensure that my show can go ahead as planned. Naturally, any investigation into the Weasel starts with a few questions about Caesar, who... What is there to investigate? Caesar was the Weasel and he's been dead for 10 years. So what if some sick creep thought it'd be funny to write a warning letter? It changes nothing. Are you trying to tell me you actually bought it? Please, sir, no need to get so worked up. I do concede that a copycat is but one possibility. Possibility? It's a fact, Lini. Look, my patience is limited, so listen carefully while I'm still willing to put up with you. The Weasel is dead. Period. Everyone knows that, so do yourself a favor and quit this investigation. It'll lead you nowhere. Look, if this affects your magic show in any way, I will personally compensate you for any losses. Oh, sir, I'm honored, really. But this isn't about finances for me.
My pride as a magician is what's at stake here, Lorenzo. Copycat or not, this person has thrown me the gauntlet, and I must meet their challenge head on. Your pride? Don't mince words with me, boy. Just tell me, what exactly are you seeking to do? I want to find out the Phantom Weasel's true identity. I have to know for myself what really happened 10 years ago. What would that accomplish? And what do the events of 10 years ago have to do with you, anyway? Look, you of all people should know that a magician never reveals their secrets. And in any case, dead men don't talk. So if you really care about your magician's pride, then you'll forget about Caesar and move on. Uh-oh. This is getting awkward. Lorenzo? Is that? Oh, it is you! I know that big, booming voice anywhere. What's up, my man? Want to grab a drink with me? Another day, I'm busy. Oh, come on. You can't be all business all the time. You know what they say? Live fast, die young. You gotta learn how to kick back and relax once in a while. If I wanted your life advice, I'd ask for it. Now get out of my face and go be drunk somewhere else. Sorry, my good sir. I don't believe I've had the pleasure. Oh, hey! Edmondo. He and I are business pals. We worked together a bunch of times. This is your first time meeting him? Oh, he's always like this. Foul-mouthed and hard-nosed. Never heard a kind word out of this guy the whole time I've known him. And he wonders why he can't get a girlfriend, despite being, what, pushing 40, 30, something? Anyway, point is, a lot older than when he first got rejected by the girl he was into. And he's still into, from what I hear. Shut up and get out of my face. Another word out of you and you can forget about doing business with me ever again. Do I make myself clear? Забавный чел. Sorry, I may have had a little too much to drink. All right, I'm gonna leave. Don't work too hard. I think it's high time I made a move as well. If you really want to investigate this, Lini, be my guest. Забавно, что в игре алкоголя нету, но пьяные люди постоянно появляются. Ну и разговоры про алкоголь в том числе тоже. Well, that fell to pieces in a rather spectacular fashion. Any thoughts? Что с ним не так? Totally. And what was all that about compensating you for your losses? Why would someone you just met make an offer like that? He's gotta be hiding something. And not like Gemma. She was a little suspicious, but this guy's definitely covering something up. I think so too. We need to look into Lorenzo more closely. That guy Edmondo seems to know a thing or two about him. He only just left. Let's see if we can catch up with him. Не, я все-таки ставлю на то, что его жена это подражатель. Она так сказала, настолько неуверенно сказала, что она никогда не верила в то, что ее муж был. Где-то она соврала, мне кажется, в этом моменте. Картинно, короче, очень она это сказала. Типа. Не взаправду. Who are you? Oh, it's you guys. Don't worry about me. I must have had one too many. I just need to ride it out. I said way too much back there, didn't I? Yeah, I nearly talked myself into complete financial ruin. Note to self, no more drunken chats when Lorenzo's around. So, he was serious about threatening to cut you off? Ugh, Paimon knew he was a bad egg. Hey, keep your voice down. Don't go prying into Lorenzo's personal affairs.
Bad things happen to people who ask too many questions or make an enemy out of them. What kind of bad things? Don't even ask. I'm sorry. I'm gonna have to cut this conversation short. I'm not crossing that line again. And take it from me, trouble with Lorenzo is one thing you don't need in your life. You saw him flare up back there. I don't know what you said to him, but clearly it touched a nerve. That's not a good sign. You're too young for this. Don't get in over your head. I'm leaving. And there he goes. What do we do now, Lenny? Shh. I think we're being watched. Someone was listening in to our whole conversation. Шпион. Don't say anything and don't look back. Any altercation in the city will attract the guards. We'd better take this elsewhere. На окраину города. Фига себе окраину. То есть вот это вот все это город получается, ну типа черта города, город и пригород, вот это вот все, это вот все что ли? Забавно. Несколько сундуков не собранных. You followed us a long way. Why don't you come out and introduce yourselves? Фига себе, сколько их. And where's your sister? Ain't she with you today? Гладколицый почина. Let's not drag this out. Hyman doesn't like the tone of your voice, mister. Who sent you, huh? Не спряталась. You ain't gonna need answers. Художник Де Ниро. Capiche? Looks like we can't avoid. Блин, капиш. Блин, итальянская мафия, блин, во Франции. You're ready to back me up. Чего за... Don't worry, we got this. Детективная традиция из Англии, блин. Step right up. О, демочка. As a good night should. Ой, не та кнопка. Да ёп. Сейчас, погодите, я пальцы выставлю нормально-то. Расслабился. Я забыл, что он же это, на заряженной атаке. Ой, он еще и C3 походу, да? Здесь. Прикольно. 2000 атаки у него. 76, 218. Нихера себе. Нормально его запаковал. Блин, а это что такое? Что такое? Что это за рофл? Специально для него же сет существует, который повышает критрейт. Что это за... Что это за рофл? Что? У него C1 прикольно, то что у него два хохочущих кота-шляпа появляется. Вот это прикольная тема. Я сразу понял, что у него C-шка есть, когда появились два этих кота-шляпа. Tougher than we thought. Vision wielders are always trouble. Intimidation ain't gonna work like it did on the lady. Come on, let's scram. Погодите, так походу она вообще ни при чем тут, да? Did you catch what they said just before they left? Something about intimidating someone else. Sounds like they just wanted to rough us up as a scare tactic, and they've already done it to someone else, but who? Ну, Джема приходит на ум, потому что она и ранена была еще. You're right. She was injured when we saw her yesterday, and she acted like she had something to hide. Поэтому молчала еще, да. Maybe she was too scared to Может, она все-таки реально ни при чем. threatened her. Well, if that's the case, she should be more willing to open up to us once she learns that those thugs won't be bothering her anymore. Let's head back to the cafe and see if we can get any information from her.
Главное, что эти штуки висят. Вот этот, например, висит прям в воде, по сути, да? Я ж получаю здесь статус мокрый, да? Значит, он прям в воде, но она не заряжается этой водой. Интересная механика, конечно, этой штуки. Че, лебедь такой, что ли? Или это гусь, блин? Это просто гусь перекрашенный. Хотя не, оно крупнее. Будто лебедь, реально. Но моделька один в один, как у гуся местного. Просто побольше. Это, наверное, должен быть лебедь. Блин, слушайте, я не обращал внимания, тут красиво. Да, пазики такие. Да нафиг ты мне это показываешь? Угомонись, игра, я не интересует это. Я увидел руду, я иду к ней. Что мне еще R5 пушку делать? Поэтому надо как можно больше этой руды насобирать. Раз уж я скрафтил пушку, то, наверное, надо ее R5 сделать. Ну, я подумаю, конечно, еще над этим, но руда лишней не будет, это уж точно. О, вот эту касценку я, кстати, видел в сообществе или где-то. Там смешной диалог с Линет будет. Оживленная беседа у них. You again? What is it this time? We just ran into the men who've been threatening you, and we gave them a taste of their own medicine. So, you can relax now. We're here to protect you. What? Why? I didn't tell you anything. Why would they come after you? Sounds like they're no strangers to you. That's putting it mildly. I know them all too well, and I hate them with every fiber of my being. It's been 10 long years, and still every time I try to look into Caesar's death, they show up and warn me not to do anything stupid. How do I know I can trust you? Do you really think you can get to the bottom of it all? And why are you doing this? I'm afraid I can't reveal all the details just yet, but I can promise you this. I will expose the Phantom Weasel's true identity. Because you see, this is a personal matter of the utmost importance. I give you my word. Trust me. Okay. How can I help you? I've heard that Caesar used to have a magic workshop where he kept a lot of his personal effects. If possible, I'd like to take a look at them. Do you know where it is? The Fleuve Sonde. But the place was sealed up by the police after his death, and no one's been there since. I also know that the Fleuve Sonde is dangerous territory. Lots of hostile groups lurking around. If you're serious about going there, please be careful. Understood. Lynette, you stay here and take care of Gemma. Don't let her come to harm. Got it. But if I'm staying here, I'm ordering dessert. I mean, bon appetit. But stay sharp, too. They're likely to come for you while I'm away. Okay. Alright. Power saving mode off. I'll start taking this more seriously now. Ну да, забавная часть про десерты, это что она выходит из режима ожидания. Такой прикол. Завирусился. Не, ну очевидно, она тут раз умеет. Whatever you do, please be careful. If anything happens to you because you're investigating Caesar, I'll never be able to forgive myself.
Может, ей рассказать, что мы дрались с Архонтом Вихрем или Юэ? И с Архонтом и Назумой мы дрались. Кучка бандитов, мне кажется, для такого человека, блин. Ну, блин, путешественник вообще не человек, он какой-то этот... Сам по себе какой-то сверхчеловек, типа, блин. Ну, в конце-то мы об этом узнаем. Это, короче, наверное, тема такая же, как с этим... в реальной жизни была бы, если бы мы путешествовали по разным планетам. Там где-то я не так давно наткнулся на видос, сравнивали силу притяжения разных планет. И типа было написано, на какую высоту обычный человек мог бы прыгнуть. И вот там всякие Нептуны, если я правильно помню. Ну, короче, всякие планеты помельче нашей, короче. И там сила притяжения, естественно, меньше. Соответственно, на той планете человек, как сказать, ну, сильнее относительно, да, относительно той планеты. То есть, если человек, который бы родился и вырос бы на той планете, он бы был слабее, чем человек, который вырос на Земле, где сила притяжения больше. То есть, на нас больше сама планета давит, чем там. Поэтому больше силы. Короче, такая тема. Вот, видимо, что-то похожее здесь, типа, с путешественником. Он с какой-то очень суровой планеты, видимо, прилетел. С сурового очень мира. Блин, прикольно тут разрисованы эти собаки. Блин, я не знаю, мне прикалывает этот раскраска вот эта собака, вот эта порода. Моделька, правда, та же самая собаки, они сэкономили. А вот раскраску новую, типа, сделали. Пёселю. Я не знаю, как называется эта порода. В сериале вот этом «Счастливы вместе» был барон этой породы. Тоже пес. Прикольная раскраска, на самом деле. Но опять же, блин, я не знаю, я вижу вот эти моментики, где модельки одинаковые просто. Те детали, на которые никто не обращает внимания, почему-то вот всегда. Идти в мастерскую. Так, что тут нужно? Пира. Ну пира мне дадут демкой, я не буду менять команду. Мне же дадут линии, если мы будем сражаться, правильно? Правильно. Все. Ну вот мне дали линии сразу, все. Вот и пиры. Блин, не знаю, всегда музыка новая, такой балдеж. За музыка как будто в детективе каком-то. So this was Caesar's workshop. Nothing suspicious here, just normal magic props. Let's head in further. Я хотел сказать, что странно то, что у него горит не Vision, а там, получается, это горит у него, потому что у него особая атака, да, как у Елань. Вот этот у него браслет горит, а у него вот эта фигня горит.
Продолжаем. Короче, да, у него как-то тоже своя особая атака. Есть у него отображение на одежде этого. What was that? Oh, is this one of Caesar's gadgets? Guess we must have triggered some sort of device. Потому что куклу можно зафиксировать атаковав ее. А? Надо именно пира атак. Блин. Ага. Блин, странно, что оно не отображает как-то это. Leave it all to me. Over here. Cue the spotlight. Now disappear. Whoa. Look. The doll in the box is glowing. Это было. There's something written on the card on this doll. Let's take a closer look. Бля, почему там предыдущие куклы разве тоже светились? Я хотел как раз сказать о том, что странно, оно не отображается. Вот. Да, здесь оно не отображалось почему-то, а тут оно светится теперь. Да, оно активировано. Странно, что я сундука до сих пор никакого не нашел. Looks like we've reached the end of this route. Shall we try a different one? Так, секундочку. Так, и снова здесь.
получается спокойно что-то, блин, сегодня стримить. These magic boxes are moving. What do we do? One of them looks different from the rest. Let's investigate. Got it. We're supposed to find the box that lit up at the start, right? There should be another wish list inside. Let's keep trying. Ничего не понял. А, нужно проследить за то, которая светится. И в нее потом бахнуть. Всё. Ну, тут та же история. Фига. Вы хорошо придумали, блин, спрятать ее за этот. За колонну просто взяли, спрятали ее зачем-то. То ли я невнимателен, то ли реально ни одного сундука до сих пор не было. Они ж в последнее время вообще на пути ставят. Сундук просто на виду. Я ни одного пока еще не видел. That's weird. Have we reached the end already? There's nothing here. Maybe this was a wasted trip. Что там? This place seems a little too ordinary for a magician's workshop. There's a distinct lack of mystery. We've triggered quite a few devices on the way here. I'm starting to wonder whether Caesar built this whole place as one big, elaborate magic contraption. If so, then there must be more to this place than meets the eye. Maybe a hidden room somewhere. Aha! If I just move this book, then hopefully... And... presto! A secret passageway! How did you know? I'm a magician too. Сундук. And apparently Кстати. great minds really do think alike. Looks pretty big inside. Let's head in and take a look around. Вообще я должен сказать, что это такое клише, просто жесть. Настолько жесткое клише. Что, блин, у фокусника вся эта мастерская в фокусах, в секретных проходах, спрятанных за фокусами, блин. Жесть, конечно. Busted. Блин, ну вообще на самом деле это имба. 23 персонажа в команде в одной. Все. Игру можно пройти так. Тем более еще персонажи сочетаются именно в плане того, что пира, гидра, реакция стильна. Да, теперь у него Vision светится. Но проблема в том, что они не сочетаются из-за того, что Елань под нормал атаки бахает, а у него заряженная основной урон. Why have you stopped, Lini? Is there some device in that box? Huh. It just looks familiar somehow. Let me check this out for a second while you guys go on ahead. Похоже на ту коробку, которую сам Лини использовал.
О, все. Теперь мы без линии. Забавно, кстати, что он остается здесь, и теперь его нет в нашей команде. Ну, идем наверх. О, чё загадку? Не наступая на одну и ту же дважды. У меня есть одна идея. Сразу это закончилось. Так, нет, значит, идея не там. Надо подумать головой, как это провернуть лучше. Но не ездит неспроста, это очевидно. Блин, у меня пропустилась эта фигня. Почти получилось. Если бы эта фигня не пропустилась, она бы засчиталась, мне кажется. Потому что с прыжками это работает забавно. Ну тут есть хитрая схема, мне так лень думать. Там, как это правильно сделать. Нет, это полная херня, это все равно получается. Oh, seems like we can't step on the same tile twice. Guess we've got to finish it in one run, huh? Спасибо, Паймон, да, я понял. Что бы я без тебя делал? Сходить тоже с них нельзя, если что. Так просто. Да. Мне кажется, казуху можно было бы взять, то легко перепрыгивать просто тут. Мне кажется, я знаю, что надо делать. Я не знаю, правда, как это должно сработать. А, я еду вместе с ними. Изи. Как-то так это должно сработать.
Ну да, она ж встает сюда. Мне можно было даже не прыгать. То есть можно было просто спокойно пройти с той стороны. Аж доезжает как раз до крайней вот этой точки. И отсюда я мог просто спокойно пройти вот так до финала. Wow! There's a hidden room here! Let's see! Oh, this bookcase is full of Caesar's own notes. He wrote a lot about the principles of magic. Whew. Much too advanced for Paimon. Hey, look! Is that Caesar's diary on the table? Сесть нельзя. This book's thick as a brick! Let's take a peek inside it, shall we? Список желаний. At one of my shows a few days ago, a child asked me how I pulled candy out of my hat. As a joke, I told the kid that the hat has a built-in wish-granting machine. Next thing I know, today a whole bunch of kids were pestering me to pull all sorts of things out of the hat. So I told them another white lie. The machine needs time to power up, but in the meantime, you can write your wishes down. Well, they took me up on that offer, enthusiastically. As I write this, I've only just got back from running around all over town, buying the things they wanted. Boy, are my legs sore. I wound up saving very little this month, but that's not a major issue. I now have a bigger problem. How am I going to hide all these things inside my hat? Забавно. Дети, которые хотели научиться показывать фокус. 2 children came to talk to me after today's show. I don't know why they were out on their own. They looked much too young to be unsupervised. I do hope they got home safely. Anyway, they said that they wanted me to teach them how to do magic. It's not uncommon for children to ask this, of course, but I've never seen any of them as serious about it as these two. I told them that learning magic is very hard work, but that didn't faze them at all. It's like they already knew. They seemed so committed. I couldn't turn them down. А где подробности о том, что у одного из этих детей были кошачьи уши и кошачий хвост? Что мне кажется, это про Линет и Лини. О заботах Лоренс. It seems like something's bothering Lorenzo lately, but he won't open up to me about it. Surely he's not upset that I agreed to teach those 2 children. I'll have to talk him around. I have a good feeling about those kids. They're naturally talented, and it seems like they're not new to the world of magic. They have all sorts of fantastic ideas. All I'm really doing is helping them develop a more professional standard training plan. They wanted to call me Master, but I told them they absolutely mustn't. Any magician worth their salt could have taught them what I have. They're the geniuses here. Compared to them, I don't deserve to be called any sort of master. With time, I have no doubt that they could become far greater magicians than I. My only concern is why they're so mature for their age. I fear they've had to grow up too fast. I don't dare to imagine what they must have been through. Это очень Gemma похоже thinks на so них. too. She doesn't like being around them. Says that their eyes are too piercing. They don't bother me, but then again, I've never been the sharpest tool in the shed. Прощание. It's nearly time for me to go on tour. I asked the 2 kids if they'd like to come with me, but they shook their heads. I once overheard them talking about their father and their mission. Sounds like their parents have other plans for them. I guess we'll be parting ways soon. It's only been 10 days since I first met them.
but I think that I've gotten a feel for their personalities now. They're very tough, but also very cautious, and they trust no one but each other. This, I fear, is not a good habit to have. They hide things from me too. For example, when I asked them where they live and why they wanted to learn magic, they lied. That's the thing about children. Whenever they're trying to cover something up, it always shows somehow. I can sense that their lives have been hard, possibly even dangerous too. They're not like other children. It's a shame that I can't do more to help them. After thinking things over, I decided to tell them a bit about how I see the world. It's full of lies and falsehoods, and that is why we must find our own truth. P.S. I hope they won't find my nagging annoying. Children are so opinionated nowadays. Will it do them more harm than good for someone they've only known 10 days to lecture them like that? P.P.S. Maybe I'm overthinking this. Children aren't interested in grand philosophies. It probably just went in one ear and out the other. I bet they've already forgotten every word I said. Oh, Caesar, Caesar. Just mind your own business next time. Закончить чтение. Говорю, очень похоже на историю. Geniuses with a father and a mission, huh? Похоже на линии или на... Sounds a lot like he was writing about Lini and Lynette, don't you think? Ну да, это слишком очевидно. На поверхности прям. So did they meet Caesar when they were kids? Let's go ask Lini. Про отца говорю, ну, тут, говорю, когда начали про отца говорить, так явно. Да, ну. Только у них отец это Арлекино, по-моему, да? Странно. Ну, потом поэтому и как бы в этих в кавычках отец. Shh, hold that thought. As I expected, there's a lot of fishy things going on in this place. Fishy? Uh-oh, what have you found? All in good time. Before we go over our new leads, I want to tell you how a high-altitude escape is performed. First, the magician slots themselves into a magic box in full view of the audience. The box is then suspended high in the air, and a short while later, the base automatically opens. At this point, a dummy will fall out of the box, but it looks real enough to grab the audience's attention, and they start wailing and screaming. Meanwhile, the real magician, who has by now blended into the crowd, waits for a good moment to make their appearance and put on a hysterical performance. Oh no! Is that me? Did I just fall to my death? Very vivid description. Paimon can really picture it. And then what? The audience's gaze then turns to the magician, and by the time they realize what's happened, the dummy has vanished, as if everything that just happened was some sort of shared illusion. Of course, that's just how I think the process should work, theoretically speaking. Чему догадки? The inventor of this trick never performed it successfully. When the box opened, Caesar was the one who fell out, and not the dummy. О. Кто-то подкрутил его. He fell right to the ground from the highest point of the opera house. No one could hope to survive that fall. Not without a vision, at least. And no one else has ever attempted this trick since. My understanding of how it works is just based on what I could gather from his notes and the relevant gadgets here in his workshop. So Caesar's famous high-altitude escape has never been done, huh?
Paimon was about to say how cool it would have been to see it in person, but if it's that dangerous, it's probably for the best that no one else tries to do it. Wait a second. So if a dummy's supposed to drop out of the box, then where does the real magician go? How does he get out? Glad you asked. That brings us to the secret of said box. This box right here is the one that Caesar constructed himself to use in the performance, and it's not as simple as it looks. Inside, there's a device that only the magician himself would know about. Once the magician's inside and the box is lifted up into the air, the audience's view of the box is fixed at a certain angle. From where they're standing, they have a clear view of the front, sides, and bottom, but the back and the top are now no longer visible. At this point, the magician presses a button inside the box, opening a secret door out of view. He then escapes through this trapdoor onto the opera house roof, waits for the dummy to fall and distract the audience, and quietly returns to ground level. That's way simpler than Paimon imagined. Even Paimon could probably do it. Well, there's a little more to it than that, of course. The hardest part of this trick is controlling the audience's mood and reactions. That takes an Проблема в том, что Паймон никак не выпадет, потому что она летать умеет. falling dummy, the miraculous reappearance, the pompous performing. Maybe the magician would even have themselves tied up before it begins to strengthen the impression that there's no escape. Many days and nights of careful research and painstaking practice would have gone into this, all culminating in a performance just a few minutes long, but one that still manages to transform the shock and grief of a tragic accident to the joy and laughter of a mesmerizing magic trick. Caesar was a highly accomplished magician, but unfortunately, even he didn't manage to pull it off. So, how did it go so wrong? You said you found some fishy stuff here. Have you figured out what really happened? I can make a pretty good guess. I looked into the case files. The magic box Caesar was using at the time of his death had the secret button I mentioned positioned on the right-hand side. And sure enough, he always used his right hand as his dominant hand in public. Okay. Nothing suspicious there. But here's the strange thing. Most of the devices in this workshop have the mechanism on the left-hand side, including this box right here, which leads me to believe that Caesar was in fact left-handed. Так, это интересно, и зачем ему притворяться правшой? Because a magician can't afford to have their most basic habits stand out too much. People naturally focus their attention on the most important details of the task or situation at hand. But a magician needs to be able to redirect an audience's attention at will, so as to avoid arousing their suspicion. The essence of magic is getting people to believe a lie. If even the truth raises eyebrows, the falsehoods become all the more difficult to mask. And so, Caesar trained himself to use his right hand to align with his audience's expectations. Great magic always requires sacrifices. But in his most stressful and nerve-wracking moments, and when no one was watching, reflex would kick in and he'd use his left hand. That's why he set his gadgets with the mechanism on his left. Кто-то воспользовался его леворукостью? Exactly. I think that's likely what happened. Caesar would have been under a lot of time pressure during the escape. He'd have had mere seconds to open the hidden compartment, retrieve the dummy, then open the secret door and make a swift escape. But I'm sure he was confident. He would have rehearsed countless times to the point where it was second nature. He'd barely need to think about what he was doing because muscle memory would guide him through. So he opened the compartment, took out the dummy, checked everything was in order, and then went to leave. With his left hand, he reached for the button, and suddenly, his heart skipped a beat. It wasn't there. Much like when you reach for your keys but find your pocket empty, his mind needed a moment to process what was going on. Instinctively, his left hand would keep feeling around for the missing button, maybe for another second or two, until the bottom of the box gave way.
With the stakes being as high as they were, just a 2-second delay cost him everything. The authorities would find nothing suspicious and conclude that his death was due to his own error. When in reality, someone switched the boxes, and they did it to murder him. But how would they be able to make the switch without being noticed? That would be difficult to pull off, no? It would have to have been someone who knew that he was left-handed and who could move his props around without arousing suspicion. Someone who was always by his side. Isn't that right, Lorenzo? You just couldn't let sleeping dogs lie, could you? There's not a lot of people who'd go to all this trouble for some magician who died 10 years ago. I didn't want to have to do this, you know. Silencing you the hard way just creates more problems for me to deal with. But I gave you your chance. I hoped you'd do what's good for you and back off like the lady, but you disappoint me. You mean Gemma? So you are the one who's been threatening her! Yes, although however stubborn she might be, she was never much of a liability. But you people, you never even knew him, but for some reason you just wouldn't drop it. Which is why you can't leave this place alive. Take them out and make it quick. Серьезно, они еще в прошлый раз не поняли. Ну, раз они с первого раза не поняли, тогда что поделать? Надо второй раз им рассказать. Тут почем. Они развалились от одного этого удара. Блин, это кнопка ножа. Let the magic begin! Over here! Here comes the finale. Ой-ой, что ж такое? Ой. Прям по голове. Карты. You kids are tougher than you look. Had enough yet, Lorenzo? Your cronies can't help you now. I think it's high time you started talking. And what I'd really like to know is, why did you murder Caesar? If I had a Mora for every time you said that man's name. Of course you idolize Caesar, everyone else did. But I was the real genius magician. Me! He was just an amateur who did cheap tricks for gullible children. I was the one who made magic into the fine art it is today. The aristocrats doffed their hats to me! So it was jealousy. Jealousy. Hatred, more like. I hated Caesar. All he cared about was his magic. He lived and breathed it. He poured everything into his street performances and his stupid tours like it was just a hobby to him, never bothering to think about Mora. What sort of fool devotes their life to the art of deception and never has a Mora to show for it? But the people loved him, didn't they? Oh, how they looked up to him. No one gave me a second look. All I ever heard was, "Oh, your master's amazing, isn't he?" Amazing. Yeah, so amazing that he was completely broke. Every other apprentice was living it up at their master's expense, but no, not me. I put in all the work, mastered all the skills, and it brought me nothing more than the life I already had. И поэтому ты решил его убить. Не, я задам более умный вопрос. И почему же ты просто не ушел работать с теми, кто берет деньги? He forbade me from using magic to trick people out of their Mora. There was nothing. Серьезно? Чего, блин?
And with his reputation in Fontaine, Запретил. too risky for me to go it alone. Он ему запретил. As long as he was alive, if I dabbled in my own brand of money-making magic, he would expose me, and it would destroy me. I had to kill him. There was no other way. Че за бред вообще? And this was your only motive? It was reason enough. What other motive would I need? Well, I was under the impression that there might have been other factors at play. For instance, maybe you were in love with Gemma, but she was engaged to Caesar. In love with Gemma? Don't be ridiculous. Guess I was wrong about that then. Next question. Are you the Phantom Weasel? I am. Caesar was so strict with me. He insisted that his way was the right way, that the sole purpose of magic was to bring joy to the world. I never bought into any of that. I was more interested in the practical value of magic. Sure enough, it helped me fill my pockets with all kinds of valuable treasures. Зачем мы вообще его слушаем? Он поехавший. Он вместо того, чтобы уволиться, он убил своего начальника. Просто, я не знаю, зачем мы вообще его слушаем? Типа, серьезно. В психушку его или в тюрьму. Там же должен быть какой-то это тоже. Но изолировать его от общества как минимум надо. Я слышал, что игра настаивала и у богачей, и у бедняков. Oh, yeah! Charlotte told us that the weasel would steal whatever people valued, no matter how much it was worth. That's just how it looked from the outside. What would any thief want with second-rate loot? I've only ever targeted high-value items. I stole cheap things as a way of practicing my craft. It was other people's overactive imaginations that conjured up the preposterous image they then dubbed the Phantom Weasel. So that's the story, huh? Well, I hope you're ready to tell it all over again during your trial. What choice do I have? You're a pack of wolves, and you've got me between your jaws. You've seen what's here, and my last-ditch effort to stop it getting out has failed. What else can I do? So be it. I've enjoyed power and wealth for the last 10 years, the likes of which Caesar could never give me. I wouldn't choose for things to end this way, but I regret nothing. Very well. In that case, I'll contact the guards. Traveler, Paimon, keep an eye on Lorenzo for me. I'll meet you just outside the workshop when I'm back. Сундук. At least I can finally stop looking over my shoulder now. Да. Глупый мотив у него очень на самом деле. Чтобы убить это. Lini has told me the whole story. Lorenzo, do you confess to the murder of Caesar and to framing him for the Phantom Weasel's crimes? Look who's finally developed a conscience. What kind of disciple murders their own master? I hope it was worth it, because there'll be hell to pay. Looks like it's all over. What should we do next, Lini? Should we start preparing for your show? Let me think. Let's rendezvous with Lynette and Gemma first. With Lorenzo in custody, Gemma will no longer have to fear for her safety. Good point. We should go tell Gemma the good news right away. It'll give her some peace of mind for sure. Не, мне кажется, эта история была бы лучше, если бы это реально была Джемма, нежели этот чел. Ну, потому что он сразу, ну, приходит в эту историю как злобный урод. Хамит нам сразу же.
Так неинтересно, когда злобный персонаж и оказывается главным злодеем. Слишком банально. Хотя, опять же, это... Этот квестик, это ж чисто реклама Лини просто, и все. Что с него особо требовать? Ah, you're back. You were so quick. I've only just finished my third dessert. Your third? Lynette, come on, we've talked about this. Everything in moderation. You're not gonna have any room left for dinner now. It's fine. I'll shift to exercise mode and jog off the excess sugar. That's besides the point. Well, it's done now, but try to eat a more balanced diet in the future. Point taken. Did everything go okay? Of course! Lorenzo was no match for us. The guards are taking him into custody as we speak. Gosh, that's amazing. I'm sorry, I still didn't know if I could trust you, but now it seems I can. I had my suspicions about Lorenzo, but I... It's okay, we understand. He did threaten you. Paimon would find it hard to trust strangers in your position too. But you don't need to be scared anymore. Everything's gonna be okay. Sorry. Sorry. My emotions are all over the place right now. I've been waiting for this day to come for so long. I always wanted to report Lorenzo. He took all of Caesar's property, which I found suspicious, but I had people watching me all the time, so I couldn't risk looking into it. I was so afraid. I was scared he'd do something terrible to me, and then no one would be left to visit Caesar's grave. So I never had the courage to speak out. Thank you all. Truly. Thank you so much. Кликнувшись на предложение Лини, вы все вместе приходите на кладбище, чтобы рассказать людям об аресте Лоренцо и чтить память Сезара. Thank you all for clearing Caesar's name. I never would have guessed that Lorenzo was the real Phantom Weasel. He never showed any signs that there were problems between him and Caesar in public. From the outside, it looked like they got along great. And to think that lowlife's been living life to the fullest all this time, while Caesar's name was getting dragged through the mud. It's a travesty. At least his soul can finally rest in peace now, thanks to your efforts. If only I'd realized before it was too late. Don't blame yourself, Gemma. This isn't your fault. Yeah, you still have the rest of your life to live. Caesar wouldn't want to see you spending it feeling guilty. Cheer up, Gemma. My brother's doing a magic show at the Opera House tomorrow evening. Would you like to come along? It might raise your spirits. This show will be a special one. We're holding it in Caesar's honor. In Caesar's honor? Really? Oh, thank you. I'll be there. Great. We'll see you tomorrow evening. Traveler, Paimon, don't be late. Don't worry, we'll be there. No way are we gonna miss out on a free magic show. Есть в этот раз без сюрпризов. Feels like we're forgetting something. Oh yeah, Caesar's diary! We never found out if the two kids Caesar taught magic to were Lini and Lynette or not. Lini changed the topic back in the workshop, so we didn't get a chance to bring it up. Oh well, guess we'll just have to ask Lini tomorrow evening. I've spoken many choice words about Caesar over the years. I'm so ashamed of myself now. He was such a good man.
can't believe Lorenzo was intimidating Gemma all this time. Знакома с He Лоренцо? comes around here sometimes. Not to clean Caesar's grave, though. He just stands off to the side and watches Gemma from a distance. She must have known, but she never asked him to leave. I wonder why that is. It may take some time, but Caesar's reputation will be restored now that the real culprit has been captured. Looks like Gemma chose a good man after all. Так. Ну, я так понимаю, здесь это все будет как обычно. До вечера. Блин, дерево там видно, которое мы выращивали. Прикольно. He is ready. Now it's time for a short rest. Так, погоди. До 8, ё-моё. До 8 надо было. Являйтесь в оперный театр. Take it easy. Эйв. Блин, прикольное имя. Угадайте, будет ли на следующем суде представительствовать смесению лет и будет ли присутствовать госпожа Фурина. Фурина. Госпожа Фурина прекрасна, будто пена морская в лучах солнца. Но ее характер для меня непостижим. Иногда она похожа на... Боже... Слова, как выяснилось, гораздо эмоциональнее людей. Да это относится только к этой... Не, вообще смешной характер, конечно, Фурин. Там кто-то уже, кстати, рисунок классно сделал. Ее изобразили как в стиле вот этого аниме Коносуба. Там есть такой персонаж, тоже богиня водная, Аква. И у нее там смешные очень выражения лица нарисованы. И вот в таком же стиле нарисовали Фурину. Просто тоже смешные рожицы такие получились. Но они очень похожи характером, реально. Эти два персонажа. Походу, с нее и срисовывали характер Фурины. Она тоже такая вся из себя богиня, а на самом деле... Там еще смеялись, что у нее интеллект 1. У Аквы. Забавно. Not this time. My brother's going solo today. So, I'll be watching with you. Good evening, ladies and gentlemen. I hope everybody's ready because the show is about to begin. The great magician Lini has prepared a spectacular show for us all tonight. Будто реального комментатора пригласили. Как будто американское телевидение смотрю. Thank you all so much for coming. Now, prepare to join me on a journey through the mystical and miraculous. Начинаю представление. Видно, что настоящий мастер. Exciting stuff, isn't it? Yes, it's just... It reminds me of him.
No wonder. Caesar was a famous magician too. So, how did you two first meet, Gemma? Well, I was out on the street once, and I saw him performing for little children. Children love magic, because they're willing to believe in things that can't be rationally explained. Caesar had this amazing way of bringing them into a dreamlike world. And somehow, I felt drawn to him too. So I went up and asked him to do a trick for me. Aw, that sounds so romantic. What trick did he do? It was with a flower. He took it in his hand, snapped his fingers, and it magically appeared on my head. I was so happy that day. No one had ever given me a flower before that. Oh, that's so cute! Actually, now that you mention it, Linny's done that one before. Is that right? Then I suppose he's a romantic at heart, just like Caesar. So let's treasure the time we have with him. After all, you never know when the people dearest to you might be gone. Не печалься, обязательства. That's right. It's all over now. Paimon doesn't really know how to comfort you, but at the very least, no one's gonna be intimidating you from now on. You can breathe easy at last, right? Right. Yes, you can breathe easy now, Phantom Weasel. See? Even Lynette says... Чего? The Phantom Weasel? Lorenzo escaped? Where is he? What do you mean, Phantom Weasel? As Lini once said, a performer's job is to commit fully to their role and put on a flawless performance for their audience. But once the bag of tricks is empty and the curtain falls, it's time to end the show. The spotlight is no place for someone with no more cards up their sleeve. It's been 10 years, Gemma. Aren't you tired of the grieving widow act? I think it's time to put an end to it. What are you talking about? Paimon doesn't like this riddle. Traveler, Paimon doesn't like where this is going. Come on, say something! Ladies and gentlemen, I hope you're all enjoying the performance so far. There will now be a brief intermission, after which Lini will perform the most electrifying act of tonight's show, the one we've all been waiting for. The final performance will take place outside of the Opera House, so please make your way outside in a calm and orderly fashion. The Phantom Weasel never did like public places, did they? Don't worry, this place will be quiet soon. Шарлотта тоже тут. Let's talk somewhere else for now. Интересно, интересно. Но я говорил, что так будет лучше для этого сюжета. Если будет... Если она окажется этим горностаем как раз. Блин, смешная такая у них психоза. Блин, место такое навевает мне воспоминания. Реально, из реального театра. Когда-то был. У них еще какой-то, блин, запах такой особенный всегда был в театре. Конечно, не знаю чего. Что-то прям... Да, давно очень я не был в театре. Ни в каком. Лоренцо взял на себя вину специально, чтобы ее обелить. Он реально в нее влюблен.
Все это время был. Dear me, this is awkward, isn't it? And unfortunately, I'm all out of gadgets, so I'm afraid I can't do any tricks to liven up the mood. This is a big mistake for a magician to make, but thankfully, I do have a backup plan. Now, who wants to hear a story? Lini? Don't we have more important things to address right now? Lynette accused Gemma of being the real Phantom Weasel a moment ago. Oh, what the heck's going on? All in good time. Magicians are good at guessing what people are thinking. I know the questions you want to ask. And as it happens, the story I'm about to tell might answer a few of them. Really? Well then, let's hear it! Paimon's dying of curiosity here! Let's go back to the very beginning. A decade ago, when the Phantom Weasel was terrorizing the court of Fontaine. She never missed a target, never left a trace, and no treasure was safe from her thieving hands. But as her infamy grew, so did the readiness of the police, and her opportunities to act became ever fewer. Every day Она уже she тогда ran the была risk of седая. being exposed for who she was. Сутки лет. Of course, she could not simply take this lying down, and before long she found her ticket to freedom. She would create a scapegoat, a false weasel to close the chapter on her behalf. After weighing her options, she set her sights on a renowned magician, Caesar. After all, magic and theft shared enough similarities for people to buy the story when the truth came out. So then what? Being the master deceiver she was, the weasel easily earned Caesar's trust. Now, all that remained was to frame him for her countless crimes. But as she was considering how to make her move, she noticed Caesar's aggrieved pupil, and a new thought entered her mind. Maybe I don't need to get my hands dirty after all. At her encouragement, Lorenzo tampered with Caesar's magic box, causing him to fall to his death. Afterwards, Lorenzo seized his master's property, and the weasel set about tarnishing Caesar's reputation. Two co-conspirators committed the perfect crime. I've got to hand it to you. You're both exceptional storytellers. It's enough to make even me wonder whether there was really another mastermind behind all this, pulling the strings. But I just have one question. You seem to think that I am the villain in this tale. What's brought this on, Lini? Is it something that Lorenzo said? Don't worry, Lorenzo said nothing at all. But I never believed that he was the weasel, and in fact, my investigation only made me more certain of that. He was too forthcoming with his confession, as if there was something else he was trying to hide. How disappointing. So you'd sooner trust Lorenzo than me, even without a shred of evidence? A magician is an expert at playing the audience to get the result they want. And I have no doubt that you, Gemma, are equally talented in this regard. With a little help from Lorenzo, you put on a very convincing performance. The lovesick fiancé, whose devotion to her betrothed is unshakable, even under threats of violence. Caesar was maligned and hated by all for 10 years, but you? Everyone sympathized with your plight. Who would suspect for 1 second that the lovely young lady always seen weeping in front of Caesar's grave was actually the mastermind behind his demise? No, not that poor lady. Perish the thought. Wait, so you mean the whole intimidation thing was just a hoax? Gemma and Lorenzo were both in on it? But why would Lorenzo agree to that? And why didn't he sell her out even at the end instead of admitting to being the weasel himself? Yes, why indeed? Maybe Gemma herself could enlighten us on that question. Well, Lini, if you're so confident in your version of events, then I think the answer should be obvious. Having killed Caesar with his own hands, Lorenzo was plagued by overwhelming guilt. Revealing the Phantom Weasel's true identity would serve no purpose. But if the Weasel remained free,
then she could take care of Lorenzo's loved ones. An excellent answer, though sadly a little dull. Is that right? Well, don't let me bore you. If you'd care to change the topic to something more interesting, I'd be much obliged. As a matter of fact, there's one thing I'd really like to understand. Why would the real weasel have targeted things that only have value to other people? Could you shed any light on that? Of course. After all, we're just telling stories here, aren't we? If I had to guess, I would say that the real weasel must have had a terrible childhood. Left to fend for herself after her parents died young. Betrayed, scorned, beaten. She'd scrounge waste paper from garbage bins to draw on, using twigs and dirt for lack of ink and pen. She'd sew ugly rag dolls from whatever scrap material she could get her hands on. This was her only source of happiness in life. But it was all she needed, and she was content. Until the world decided that even this was too good for her. Once again, she was betrayed. And this time, everything was taken from her. She felt like life was a miry pit that dragged her further down the more she struggled to escape. At that tender age, she should have been happy. Instead, she stood in the shadows and watched with envy as all good things in the world passed her by. This was a fate too cruel for anyone to bear. Her pain became a breeding ground for dark thoughts. Thoughts which festered and grew into a twisted solution to her troubles. I detest the happiness of others, in all its forms alike. I will rob them of everything they hold to be good and true, and it will fill the void in my soul. That's some pretty heavy stuff. Now it all makes sense. Does this story satisfy you, Lini? Yes, it is quite to my tastes. Thank you for helping to clear up my confusion. Письмо, которое появилось 3 дня назад. That's right. What drove you to write that letter, Gemma? What were you trying to achieve there? Because without that, none of this would have ever come to light. She didn't write the letter. After 10 long years, I'd hoped that the Phantom Weasel would be consigned to the history books by now. But it seems like someone still wasn't ready to let her finally be at peace. Lini. Or should I call you the Phantom Copycat now? You were the one who posted that letter outside the Opera House. But why? Блин, я не просто так акцентировал тогда внимание на этой фразе copycat. Very sharp, Phantom Weasel. Still as shrewd as ever. Well, no need for me to be coy about it. Our goal was to clear Caesar's name. The most straightforward way to change the public's impression of Caesar was to force the Weasel to show themselves. That's it? You had no other agenda? Of course we did. We made it quite clear in the letter, I believe. I shall take from you that which you hold most dear, just as you did to me 10 years ago. 10 years ago? You mean Caesar's death? You met him? Wait. Oh, I get it. You were those 2 obnoxious kids. It's been so long, and you're all grown up now. I didn't recognize you. He taught you magic back then, didn't he? For what, 10 days or something? And you went to all this trouble. Why? Because you feel like you still owe him something? We remember all our debts, however great or small. 10 years ago, Caesar's reputation was torn to shreds, and his legacy was thrown out. 10 years on, and no one cares what the truth is anymore. But we did not forget, and so we came. Почему надо было именно 10 лет ждать, не 5, не 2, не год? I'm still standing, as you can see. Lorenzo has admitted to everything.
I'm free. Сейчас выйдет Мелизина из-за угла, которая это все You really слушала. think so? Или еще кто-нибудь такой. Caesar once told me that even though the world is filled with lies and falsehoods, we must find our own truth. I think that applies to you too. Truth can take many forms. Prized possessions with nostalgic value, fervent hopes and dreams, and irreplaceable people. Life took many things from you, and those wounds never healed. When they ached unbearably in the dead of night, stealing became your way of numbing the pain. What are you trying to say? I'm saying that for the last 10 years, you've been living a rather uneventful life. Perhaps that's because you found something other than a life of crime to fill the hole? Back to Lorenzo for a second. He murdered his own master, played along with your act, and took pains to make sure any suspicion would be directed towards him. But what did he have to gain from all that? He knew who you were and the things you'd done, and despite that, he was willing to give everything up for your sake. He's the reason that you haven't felt the compulsion to steal in all these years. You're more than just accomplices in murder. You're the only real friends each other has. So I think you know, deep down, that he is the only truth you have in your life. But that truth is gone now, and I guarantee you, you'll never see it again. Congratulations on your freedom, Gemma. Your freedom will cost you dearly. From now on, you'll be all alone in a world full of lies and falsehoods. I do hope you'll be able to bear it. You've still got a long life ahead of you after all. Gather round, one and all. The time has now come for the amazing Lini to perform his final act in tonight's show. I'm sure you're all wondering what he has planned for the grand finale. Well, wonder no more, for the answer is a death-defying high-altitude escape. A high-altitude escape? 10 лет назад Цезарь разбился, исполняется трюк. I'm sure you all remember the magician Caesar. This was the very trick that led to his fatal fall, after which he was dubbed the Phantom Weasel. But we have now learned that Caesar was wrongly accused, and that the real Weasel has now confessed to their crimes. Guess that's my cue to leave. Whew. I've been practicing this one for ages now, but I'm still a little nervous. Traveler, Paimon, I hope you enjoy the rest of the show. There may be a lot of people watching tonight, but you alone are my true witnesses. Lini, wait. You two hid a lot from Caesar. He went to his grave without ever knowing your secrets. So what about now? Are you an open book? Or are you still the same as ever? You don't have to tell lies to end up isolated and alone. One day, you'll end up exactly where I am today. Maybe then you'll finally understand. You're wrong. I'm nothing like you. So, Ну да, у него хотя бы сестра всегда была рядом. Like Lenny said, Даже в when самое you're сложное ready, let's время. head outside and watch the show. but what about Gemma? Не дали друг другу сойти с ума, хотя бы. Oh, and if you'd like to see Lenny after the show, you know where he'll be. The usual haunt. All right. Well, let's go and watch Lenny's finale then. This trick's a pretty dangerous one, but he should be able to pull it off, right? What is my truth? Sometimes I think I'm like a gambling addict. All I care about is winning, and it doesn't matter what's at stake.
By the time I come to my senses, I'm left with nothing. Oh, if I had my time again. Прям как Феррари в Формуле 1. Тоже постоянно мечтают о победе. Постоянно обсираются. Такая последняя гонка с этим пит-стопом. Они опять, блин, не были готовы к пит-стопу. Там, блин, гигантская туча, блин, над автодромом. У них не были заготовлены промежуточные шины. Они за ними бежали, когда Леклер уже стоял. Как можно вообще серьезно относиться к такой команде? Magicians are not like thieves. Thieves only tear things apart. But good-hearted magicians, they put things back together. Так, посмотрите, как Лини исполняет трюк выше. Это где, погодите? Ниже. Не, ну правильно, сюда. На выход. Почему он решил это снаружи исполнить, интересно? А, чтобы повыше себя подвесить? Типа. Фига себе. Так не видно же ничего. Magic should be mysterious, surprising, and defy logic. Magic is hard work. Every single movement has to be practiced thousands of times. It's alright. We're used to that. We're sorry. You've taught us so much, but we can't tell you the whole truth. It's okay. Do you still remember what I told you? This world is full of lies and falsehoods. I only hope that one day you can find your own truth. What about you? Have you found your truth? Magic is my truth. I want to perform a magic trick so great that people will always think of me when they talk about it. For a magician, what greater honor could there be? Look! Behold! Lini is sealed inside the box. Will he manage to escape? 10 years ago, Caesar attempted this very trick, and it was at this precise moment that... Watch out! Mysterious. Surprising. And logic-defying. Isn't that right? This honor belongs to you, Caesar. I'm just sorry it's a little late. Did you see that? 1 minute he was falling, and the next, he turned into flowers. How could he possibly have done that? How mysterious. I didn't blink once. He just vanished, right in front of my eyes. What a heart-stopping magic show! This was really worth the trip. Caesar's name has finally been cleared, and Fontaine's new star magician Lini has fulfilled a wish on his behalf. Oh, I couldn't ask for a better grand finale. It will make a great headline for the Steambird tomorrow, even if I do say so myself. Whew. Looks like everyone really loved Lini's grand finale. Правда, они не знают всей истории. Paimon doesn't see Lini anywhere. Where'd he
Кладбище? Oh, you mean the one where Caesar's buried? Yeah, that's probably it. This whole magic show kinda seemed like Lenny's way of saying goodbye to Caesar. So it makes sense that that's where he'd be afterward. Alright, let's go look for him there. Че, это все? Так, а цветочки здесь всегда будут теперь разбросаны? Или что? Их кто-то уберет. Надо будет проверить после завершения квеста. Ну, вообще, конечно, вот эта сценка нарисованная красиво. There you are. Блин. Are you alright? Paimon was scared to death when the chain broke. Paimon was sure something had gone horribly wrong. Magic is a performance art. A magician has to get creative to keep the audience on tenterhooks. That's our job. So I tweaked Caesar's original setup a little to keep it fresh. I was honestly a little nervous during the live performance. The thought of falling, suddenly feeling weightless, seeing the sky and the ground spinning and spinning. Sometimes, I can't help but wonder what Caesar thought in those final moments. Did he regret taking Gemma and Lorenzo on? Or did he believe that it was his own slip-up right until the end? You know, Paimon's been wanting to ask you about something ever since we were in Caesar's workshop. You learned magic from Caesar once, didn't you? When was that? After I joined the House of the Hearth. To be honest, Lynette and I had an agenda when we approached him. I told you about my past before, remember? As a young boy, I survived by secretly learning magic from street performers. I'd watch their tricks and try to figure out how they were done. But I quickly realized that observation alone could only get me so far. What I saw was the polished final performance, but the rigorous training they put in behind the scenes remained invisible to me. I needed to learn how to improve my sleight of hand, hone my misdirection skills, and make niftier props. We were gifted enough that we'd made some progress by ourselves, but without proper guidance from a professional magician, we quickly plateaued. So that's why you sought Caesar out? Yes. We figured there was no harm in asking, but it took us by surprise that he was so willing to teach us. In all, we only spent 10 short days together, but he was very good to us. By contrast, we hid so many things from him. For instance, when he asked why I wanted to learn magic, I answered, "It's my passion." But in truth, there was already a lot more to the story by then. After being taken in by an aristocrat for our magic talent, then betrayed soon after, this was no longer about me doing what I loved. What amazed me was how the lie escaped my lips even as I was hesitating over whether to tell him the truth. Trust is a beautiful thing. Sadly, I'd forgotten how to trust by then. Lenny. Ну, ты не мог иначе. Still worried about the way I feel? You really are a gentle soul, aren't you? But don't worry, I'm used to it now. From the mansions of the elite to the House of the Hearth, lies and selfishness have followed me and Lynette everywhere we go. After Caesar went on tour, we became busy with our missions. The next we heard of him was that he'd fallen to his death, and was now declared to be the Phantom Weasel. That night, I remembered his smile. But as I lay there, I didn't know what to say to him. To keep secrets is to put up walls. The longer you keep them up, the less you let people in. Then, one day,
You look around and realize your life is like an empty auditorium after a show, full of seats once occupied by all the people who left. But I guess that's the price we have to pay. You only realize how much someone really meant to you when you lose them completely. That's why I was so confident this would hurt Gemma. Because I felt it for myself. Не печалься, мы останемся в зрительном зале, когда все уйдут. Yeah, cheer up, Lenny. We've had to say our fair share of goodbyes during our journey, too. But whatever happens, Paimon always believes in what tomorrow brings. Delicious food, fun toys, and the traveler by my side. Paimon just needs to focus on things like this, and all the unhappy stuff goes right out the window. You know, Traveler, doesn't that kind of make you Paimon's truth? Exactly. It's the same for me and Lynette. We are the truest thing each other has in the world, and nothing can replace that. Life has taken plenty from us, like it did from Gemma. But at least it left us with each other. That's what gave us the strength to get through the darkest days. That's why the darkness never consumed me, and why it never will. Maybe we live in the shadows too, but we remember every precious ray of light that shines through. All right, time to lighten this conversation up a little. What did you think of the show tonight? Were you happy with it? It was amazing! Paimon just wishes we hadn't been so distracted with the Gemma situation. We spent most of our time in the Opera House just talking and pretty much missed the entire first half of the show. Lenny, could you do just one more trick for us? Whoa, that's a bit of a tall order, I'm afraid. The show's just finished, so my sleeves are decidedly card-free right now. Aw, come on! Surely you can think of something. The Lenny Paimon knows can do anything if he puts his mind to it. Oh, all right then. I'll give it a go, but only because it's you. Watch closely. I have a flower in my hand. You liar! There's nothing in your hand! We ain't going along with this! Huh? My goodness, you're right. But I could have sworn I brought one here with me. Okay, try this. Count down with me. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Now, have another look around. Maybe the flowers appeared somewhere else. Really? Там же. Let's see. Wow, there it is! Oh, this is a different flower from the last time, right? This one's called, oh yeah, a rainbow rose. But more importantly, Paimon has to know how to Те train самые, которые нужны для возвышения линий. Well, if you want to learn magic, you'll have to start by addressing me as teacher. Fine. Please, teacher, please. Since you asked so nicely, I'll share one little tip with you. Namely, the student of magic cannot solely rely on others being prepared to reveal their secrets. You have to observe, think, and find the answers for yourself. Is that it? Ah, look at the time. We shouldn't linger here too long. Thanks again for coming to see my show. I bid you both good night. I look forward to seeing you again. All right, fine. See ya. Shall we head back down too? Oh, Paimon can't wait to read The Steambird tomorrow. Paimon bets Lini and Caesar will be plastered all over it. Let's head to the Steambird's offices tomorrow morning and see what we can find out.
Seems Lini is saying some strange things again. It's really worrying. Дождитесь утра следующего дня. И это еще зачем? 8 до 12. Ну, хоть недолго ждать. Что-то последнюю фразу упустил из виду, просто отвлекся. Что они еще хотят рассказать? А, паровую птицу. Вроде история просто закончена, прикольная история. В себе. Интересно. Как я и говорил, оно гораздо интереснее с учетом того, что Жанет. Есть тот самый горностай. I'm very sorry, Charlotte, but my sister and I are quite busy today. I'm afraid we'll have to decline this interview. Oh, please, Lini, I'll only take a moment of your time, if you would be so kind. Huh? What's happening here? I spent all night writing my piece about the Phantom Weasel, and it was going to go to print this morning. But just as dawn broke, I suddenly received news that Caesar's fiancée, Gemma, had contacted the guards and confessed to having been the real Phantom all along. Не выдержала. Hmm? Too late, bro. That was quick, you say? It sounds like I've got some catching up to do. Please, fill me in. Ну, кто бы сомневался, что именно Паймон проболтается. Lead me astray. You do have something to hide. Gemma turning herself in must have something to do with Lini's performance last night. Maybe watching my high-altitude escape trick reminded her of a better time with Caesar, and she could no longer ignore the voice of her conscience. Huh. Okay, then. Wait, no, there must be more to it. If that's all it took for her to have a change of heart, how did it take her 10 whole years? Well... Вот почила сенсация, теперь ее трудно остановить, нужно попытаться ее отвлечь. Oh, I remember now. You and Gemma were nowhere to be found after the show. What happened between you? Quickfire question. Where did you all go after the show? Oh, we went to the cemetery and Lini did a private magic trick just for us. Actually, glad you mentioned it, because that reminds Paimon, guess what? Lini started using rainbow roses in his tricks. What? I don't recall ever having received a rainbow rose from you myself. Is this supposed to mean that they're more important to you than your own sister? No, I just, What now? Oh, did Paimon say something wrong again? This is getting pretty awkward. What do we do, Traveler? Seems like this interview wasn't meant to be. Well, never mind. There's always next time. Forgive my persistence, but when there's explosive news waiting to be found, I can't turn away. The news about Gemma has already made waves, and I'll stop at nothing to get to the bottom of it all. Apparently, one of the things she said to the guards was that her final wish is to see Lorenzo one last time. There's clearly a web of complicated relationships there. Can't blame me for being curious. All right, I guess I'll leave you to continue the rest of your conversation in peace. Bye for now. Lynette? Paimon didn't mean to... Don't worry, I wasn't angry. I was just trying to distract her. Oh, really? Oh, thank goodness. You scared Paimon there. Phew. You and me both, Paimon. You and me both. At least it did the job, right? Please, take good care of that rainbow rose. I'd be really upset if you lost it. Забытый разбойник, задание выполнено. Блин, это прикольный был квестик. Не знаю. Прикольно. Я говорил, я еще с самого начала говорил, что мне очень прикольно. Сидишь, мультик смотришь просто.
Несмотря на то, что, блин, с самого начала все было понятно, конечно, но... Не думал, что в этом еще и Лоренцо замешан, на самом деле. Потому что, опять же, ну, как я говорил сначала, Джанет это очень картинно сказала, что я никогда не верила в то, что это был Сизер. И точно так же картинно этот Лоренцо изображал из себя злодея. Но все равно оказалось, что он замешан в убийстве. То есть убил-то по сути он, то есть он был исполнителем убийства. А Джанет была заказчиком. Ну, то есть они оба как бы будут сидеть в тюрячке все равно. Ну, да. Ну, прикольно все равно. История такая. Так. Пойдем еще в Манштадт сходим. Снова я поменяю команду. Еще раз пофармлю босса. Блин, с ХП не осталось вообще ни у кого. Сначала сходить к этому. Да, в принципе, никто не мешает остаться. Точнее. Блин, что это за место? Короче, да, у меня есть Хутау и есть Елай. У них много хп. Вывезут, я думаю, файт. Босс несложный, в принципе. Busted. Game's up. Fun's over. Да блин, я пытался. Quietly now. My guiding stars. Access denied. Ну, раздражает, конечно, то, что постоянно приходится менять команду ради этого. Ради того, чтобы босса нормально размотать. Так, я, наверное, сейчас еще по боссам пробегусь. Я все-таки заформлю сейчас эту фигню для этого. Как он называется? Battle Pass. Так прикольно, что можно без потребления стамины таким образом перемещаться. Все равно это медленнее, чем бег. Блин, я эту херню никак не собью, да? Пойдем, значит, сюда. По-прежнему, вот с версии 4.0 начались какие-то проблемы с прогрузкой текстуры этого планера. Вон опять. Этот баг не починили до сих пор. Раздражает. Что-то они поменяли, видимо, в игре, и где-то что-то сломалось. Что текстура планера не всегда быстро прогружается. Раньше такого явно не было.
просто. Пойдем к более мощным боссу. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long way. You'll get frostbite. Take it easy. Gotcha. Quietly now. Here comes the catch. Via me! Surprise! Leave it all to me. Someone needs assistance. Busted. Quietly now. Chip on up. У него хп реально очень много. Gotcha. Quietly now. Так. Так, с электроцветком мы не сможем разобраться. Вот это фигня можно. Сколько там мне еще боссов надо? Это 2, 3, 4 уже, наверное, да? Потому что я 2 раза электро бил. Там 4 должно быть на счетчике. 5. Gotcha. Let the magic begin. Chip on. I must leave no stone. Things are about to get dicey. Первый босс сумер. Музыка сумер. Летная лицензия. Альбом. Блин, забавно так. Опять же, я вспоминаю этот момент, вот как раз конкретно именно с этим боссом летающим, вот этим роботом. Короче, летающей робокурицей этой. И один ютубер, которого я смотрю, он фармил его постоянно. Он телепортировался на этот чекпоинт, но он заходил к этому боссу вот с этого входа всегда. То есть он снаружи пробирался. А в чем, ну, типа, разницы-то нет, но длина-то одинаковая этого пути. Но просто забавно, что не через пещеру. Он не знал про этот проход вообще в пещере. Он многих персонажей прокачивал, постоянно фармил этого босса, проходя снаружи в эту пещеру. Вот вон там, вот, получится, справа. Steady as. Cue the spotlight. Quietly now. Here comes the catch. Take it easy. Time to clean up. Да, вот этого тоже много будет, кстати. Все равно он не успел взлететь. Вот в отличие от бездны, да, где он сразу же взлетает всегда. О, пойдем, кстати. Разлом. Червь этот. Раздражающий.
Блин, мог бы на самом деле сейчас посидеть, какой-нибудь World Quest проходить. Но мне так лень сейчас читать эти горы текста. Leave it all to... Busted. Quietly now. Bombs away! Things are about to get dicey. Gotcha. Quietly now. Блин, убежал. Паскуда. Let the magic begin! Busted. Он уже почти сдох. Блин, что-то у меня кнопка сама отжимается. Меня подвело это. Я от этого прикола не пойму. Меня соскакивает, что ли, с этого. Я поменял в мышке микрики. Новые. И теперь вот эта херня, кто баг появился. Непонятно. Хотя, ну, микрики-то по размеру они те же самые. То есть как оно может соскальзывать? Странно очень. То ли микрик бракованный попался, то что. Не всегда зажим работает. Вот оно само отпустилось сейчас почему-то. Я держу мышь. Ну, сейчас все нормально, да? Бага нет там. Надо сильнее нажимать, что ли. Сейчас нормально все работает. Хер знает, короче. Мне пока непонятно, что случилось. Почему иногда оно багует. Это что реально... Я как-то слабо жму кнопку. Так. Что там? Сколько мне еще боссов надо приговорить? Еще 2. Пойдем на зум сходим. Тоже еще одну тварь ненавистную по бездне убью. Ну и потом еще одну тоже, которая... Ну, правда, вот... Опять-таки... Ну, короче, ладно. Сказать, что Елань решает проблему с... Ну, не с этой тварью, с другой тварью тоже, которую в бездну ставят. Сейчас-то. I must leave no stone unturned. Gotcha. Here comes the catch. Yeah. Go. Be amazed. Неуязвимость дурацкая. As a good night should. Самое главное, что щит Ноэль был на месте, но... Someone needs a... Сквозь него пробил. I'll catch up. Busted. Вот еще одна тварь тоже ненавистная по бездне. Но опять же, у них тут, блин, по 600 тысяч хп. Это такая фигня на самом деле. У них, блин, в бездне минимум 1,5 ляма, блин, у всех. Things are about to get tight. Leave it all to me. Over here. Let the magic begin. Quietly now. Step on up.
Мини-елань закончен. Ну вот и все. Смолу еще сегодня надо будет зафармить. Остатки. 30 смолы надо потратить. Подземелье еще. 4 подземелья надо. Кстати, забавно, у меня было 11, по-моему, да, до квеста Лини. Ты засчитала подземельем. Мастерскую Лоренцо, которая... Ну, у нас Сезара мастерская. Не суть. Ну да, в принципе, все закончили. Ивент тоже выполнен. Все. 38-й левел уже, кстати, из 50. Ну, хотя уже и вторая половина патча не за горами. Сколько? Через 5 дней уже. Второй баннер будет. Ну, точнее, вторая пара баннеров. Не, оружейный баннер, конечно, здесь прям тоже очень классный. Вот последний, получается, Риран и Елань. Всегда второе оружие здесь тоже очень классно. То есть, если бы у меня не было лука Елань, я бы сейчас его крутил. И мог бы выпасть этот лук. Он тоже неплохой вполне себе. Мне кажется, самый для Елань подходит тоже. Что урон заряженной атаки. А, нет. Заряженная атака ей не нужна. Хотя, а считается ли ее вот эта особая атака заряженной или нет? То есть для C6 Елань, например. Ну, каждый персонаж того же элемента в отряде. Похоже, кстати, есть же механика и у Елань тоже. Только у нее ХП увеличится от того, какие элементы у нее в отряде. У нее же пассивка такая тоже. С разными элементами в отряде. Ну, хотя, да, ей сила атаки не нужна. Вот в чем прикол. Точно. Я забыл, у него же все скейлится от ХП. То есть, получается, этот лук. Ну, гони, он подходит в заряженной атаке. Силу атаки дает. И получается, что... Ну, получается, что да, нету тут... Это любой персонаж может использовать эту пассивку. То есть это очень хороший лук. Для любого дамагера, лучника. Хотя их, их в игре всего 3, получается. Ганью, Лини и Тигнари. И все. Лучники, которые заряженными атаками дамажат. Такие дела. Что у нас тут в магазине есть интересно? Ну, ничего вообще. Хотел посмотреть, сколько у меня 52 крутки сейчас. Есть еще какое-то количество гемов. Вот здесь. В достижениях я все никак не соберусь собрать эти награды. Уже 56%, кстати, зачистки фонтейна. Ну, там будет что-то порядка 80%, потому что здесь есть невыполнимые вещи. Такие как... Сейчас, где это? Ну, кстати, в стране чудес считается мейн-квестом. Вот, квест тоже. Спальница глубин. Вот это вот не будет выполнено. Потому что сейчас нету всех этих. Их всего 85 гидрокулов. И фонтан тоже до максимального уровня не повышается. То есть вот эти две невыполнимы на данном этапе. Вообще. Кстати, сколько мне не... у меня даже 1000 рыбешек нет. Через пару лет, может быть, ачивку я это добью. Если бы хотел заниматься, занялся бы, наверное. Чти силы элемента гидра. Соберите полную коллекцию притч. Животных. Соберите полную коллекцию. Жесть. Ну, чудеса света, понятно. Тут тоже всякие квесты. Дофигищ. Ровно 100 из 100. 101 уже мелодия. Сколько их всего, интересно, сейчас в игре.
Статистика, конечно, поражает воображение. 949 ачивок. Сколько их всего? 1000? Чуть больше 1000. Ладно, ну, в общем-то, на сегодня все, наверное. Все-таки наигрался. И, собственно, план был пройти только квест Лини. Фармить немножко, побегать. Может, кстати, еще реально этих роботов пойти пофармить. Давайте я, наверное, пройду еще роботов пофармлю, делать все равно ничего. Где они там есть? Еще пойди найди их. И в самом конце, походу. Да. Пройдусь по книжечке. She is ready. Now it's time for a short rest. Что-то еще рассказать хотел интересное. Или нет? Ну, вроде рассказал уже, да? Рассказывал, что... Мне сказали, что я 30 часов всего на стрим. Хотя... Я считал больше. Я порядка 35 насчитал. Bombs away! Go! Be amazed! Busted. Quietly now. Где оно пировое взяло? Мне интересно. Take it easy. Busted. Чел сам себе это хуже делал. Ковал меня с помощью пироэлемента. Ультимейт Линет поглотил как раз пироэлемент. Елань еще больше урона наносил. Quietly now. Steady as stone. Take it easy. Цветочки. Чем дизейбл на них, кстати, не всегда работает, мне интересно. Time to clean up. Leave it all to me. Похилились. Ладно. Вроде это копье упало, вот это желтое на голову этому роботу, но он не задизейблился. То есть это та же самая история, что и с этими роботами, ну, то есть, которые со стражами руин. Весьма странно. Ну вот, как бы. Вот, желтая херня. О, ну он задизейблился, да, после этого. Сразу. Да, как эту фигню убрать? А, точно, с помощью этой штуки. Things are about to get tight. Over here. Блин, а как же она бы бахала, если бы у нее было C6? Прям так и подмывает. Покрутить еще баннер. Чтобы выбить ей C6. Но опять же, это бесполезная затея, потому что, как нам всем известно, крутить баннер ради 4-звездочных персонажей. Это глупая очень затея. Хотя можно было бы крутить баннер Елань ради вот этого вот. Жесткая штука. После взрыва нити жизни на 25 секунд увеличит макс хп всех членов отряда. На 10% за каждого противника, отмеченного ею. Максимум 40%. То есть 40% хп каждому на поле боя. Ну, то есть каждому из твоих персонажей на 25 секунд. То есть получается, что ты... То есть это под Хутао еще тоже очень хорошо заходит.
То есть сама елань увеличит свой урон за счет того, за счет дополнительных 40% хп. Еще и хута увеличит свой урон. За счет того, что пассивка елань дала ей дополнительное хп. То есть это просто имба. На самом деле, для связки с хутао. Но опять же, там 50 на 50. И вероятность того, что выпадет именно елань, крайне небольшая. Хотя у меня получается, по сути, 2 гаранта и есть, да, то есть 150 круток. Там 160 круток нужно примерно, да. Здесь можно было бы вообще тупо все гемы слить и остаться потом без гидроархонта, правда, не хочется. Хочется на первом же ране выкрутить гидроархонт. Take it easy. Не закончились еще роботы. Ну, сами Лилинет. Желтой энергии. Тиран, конечно. Это за атака берсерка была, блин. Это не отмечено на карте, но я его вижу. Еще я вижу руду. Блин, интересно, какие материалы нужны будут для фурины? Блин, самое смешное, то что я даже босса фармил для того, чтобы выкрутить деда. А потом я что-то передумал вообще его крутить. Под землей. А, под водой. Под водой? А, ну да, там, наверное, эти туннели те самые, да? А, нет. Реально же плавают эти твари. Механические скаты. Что они ваншотятся. Нет, где-то этот дропу. А он загадкой закрыт какой-то. Так, а я, кстати, прикола не понял, почему. Здесь... Эта фигня здесь есть. А силовое поле все еще закрыто. Это же незаконно, погодите. Это не должно так работать. Почему она все еще закрыта, если... Здесь же... А, нет, есть вторая, все. Хотел сказать, что здесь нету второй, есть вторая, вот она штука. Еще и третья даже где-то есть. Ну да ладно. Так, все? Эти закончились? Монстры. Так, а что так мало их?
Реально, что ли? Да, останавливается. Все. Я думал, их будет больше. Ну ладно, нет так нет. Вот теперь-то я точно заканчиваю. Хотя мне еще и других монстров надо было для этого. Для оружия пофармить. Правда, еще и материалы для оружия надо пофармить, так что можно не спешить, наверное, с монстрами. Плюс они хотят, блин, не знаю, надо команду просто тогда менять, чтобы этих фантазмов водных фармить. Давайте я, наверное, все-таки еще пройдусь. Потому что потом я просто, наверное, будет еще больше лень. Сейчас, пока я помню все это дело. Они необычные, они, наверное, элитные, да, фантазмы водные. Да. Ну, погнали. Фига тут бабочек. Только одну поймал. То, что они мне сильно нужны, у меня их сколько? 1000 штук, по-моему, есть. Где они, кстати, не среди этих раз. А где вообще бабочки? Вот. 1100 у меня. В принципе, нормально и так. Заодно чекпоинт надо будет открыть, этот подводный, то тут не было. Бля, я настолько привык этими командами играть, другими. Я уже в кнопках путаюсь. Нажимаю не те кнопки вообще. Бля, они по одному пасутся. Ну, прикольно, что тут сундук охраняет, и я без приглашения пришел. Да, у них хп, конечно. Твари. Придется теперь еще и карту открывать, блин. Я так этого не хотел. Еще карта. Что, блин, сундук зафармил теперь. Чтобы понять, где он. Меток очень много. Богатый сундук, да. As far as treasure is concerned. Не, потом. С собой. Начало. Так, а где? Слушайте, она что, в руинах где-то? Вот он, да. Мне надо вооружиться. Сори, чел. Тут как суммер, вот эта невидимая стена. Есть. Хотел ракушки собрать попутно, раз уж я здесь. Понимаю, эту фигню надо активировать, чтобы дойти до чекпоинта или нет. Или так сойдет. Да, он в руине. Етить, ну твою-то налево. Это что такое? Это World Quest какой-то. Ну. О, кто это? С виду вроде бы храбрый и добрый рыцарь. Пожалуйста, помоги нам. Что случилось? Это гигантский квест, если что. Я не хочу его проходить, но придется походу. Птишу. Кто птишу? Нарцисс. Давай поспешим на помощь. Меня зовут Ан, я состою в отряде героев. Нарцисс. Криц, блин. 30 актов этого, блин, квеста. И просто вот, ну, я не знаю, ну кто вот так делает вообще?
Ты исследуешь, блин, мир, и тебя внезапно такие: о, квест, а давай ты его будешь делать, вместо того, чтобы, блин, собирать в окрестности всякое разное. Не, ребят, нет. Главное, что квест был вот здесь где-то, а теперь он переехал сюда. Какого-то фига. Я просто хотел открыть эту точку телепортации. Все, я не хочу делать квест. Я, блин, занят вообще другим. Я фармил фантазмов. Что? Уберите этот квест, пожалуйста, от меня. Взяли, навязывают мне квест какой-то. Я не хочу сейчас 1,5 часа сидеть. Точнее, даже не 1,5 часа. Это на сколько? Это часов на 10 квест, наверное, блин. Как обычно, как с аронарами было, блин. И тебе просто тыкают им в лицо, блин, при попытке открыть точку телепортации дополнительно. Сыпать. Эти роботы, да. Малую лишь часть показывает книжка роботов. И по мне показалось, что даже, кстати, их меньше показывают, чем обычно, когда ты фармишь, так нажимаешь. Обычно, по идее, больше показывают этих. Какой иммунитет, блин. Почему воду сразу стягивает на эту электро? Острый где-то тусит. Блин, не умеет выпрыгивать никто. Почему это эксклюзив только для персонажей Фонтейна и путешественника? Странное решение по мне. Сундук за это не дадут? А, точно, это ж не Манштадт. Даже такой сундук целый давали. Правда, в этом сундуке даже гемов не было. Мало кто вообще помнит, что, блин, обычный сундук не давал гемов в Манштадте. Потом только добавили. Но опять, они так быстро с себя сбрасывают электро, это просто жесть. Это единственное, что вообще есть, кстати, на этом острове. Ну там, правда, нет. Там еще на берегу вот тут это было. Я его уже собрал. Опять тут островки. Или чего бегает. Но здесь я уже был, и я их... Сундук открылся, лол, что? Блин, они сами сюда пришли, короче.
Оставили сундук без присмотра. Забавно. Not bad. Ну ладно, еще гему забрал. И отказываться, что ли, будут? Нет, вот, кстати, не было у этих. Treasure is concerned. У этих челиков и не было сундука никогда, которых я фармлю. А, все, уже не фармлю. Больше не фармлю. Не закончились тоже. Очень быстро. Жесть, конечно. Их даже не половину показывают, получается. То есть их в открытом мире их гораздо больше явно. Их где-то треть, наверное, показывают. Всего-навсего этих мобов. Что весьма мало. Ну, значит, так. А материалов, кстати, тех у меня не осталось. Давайте посмотрим. Которые нужны для пушек. Потому что для монстров дроп точно хватит на один левел ап. А вот этот дроп у меня не остался случайно. Я же фармил его. Что-то там должно было остаться по-любому. Материалы. Это меня, ну, вот это оно. Вот что-то осталось реально. Все перекрафчиваю. Сказал, все. Фиолетовый. На один... На одно возвышение пушки хватит. Плюс да, я на ивенте, получается, еще нафармил этих штук. Оп. Нормально. 70 уровень. $18 этих надо. Но этих у меня достаточно. Я помню, блин, кстати, тоже, да, в сообществе видел жалобы, что даже фонтейнское оружие не избежало участи фармить эти гарды. Жесть. Ну, у людей у многих проблемы с этим. Что, ну, опять же, да, самураи по одной этой штуке или даже 0 выкидывают. То есть очень маленький дроп-рейт у самураев. То есть самураев миллион в Иназуме, а дроп-рейт этой фигни очень-очень маленький. То есть никто не любит их фармить вообще. Но у меня есть какое-то количество их на фарме, в принципе. Пару пушек хватит. Собственно, одну я уже почти прокачал. Да, получается, фонтейнские вот эти материалы надо фармить, и эти тоже. Продолжать фармить. Можно посмотреть, кстати, сколько у меня материалов с этих. О, кстати, одну я могу сделать. Получается, одну могу. То есть всего 3 надо. Как раз дропа с одного дня должно хватить. И тут тоже. Так. Ну, получается, что не хватает 5 штучек, да? 4 даже не хватает. Ну, собственно, да, не так уж плохо все. Ну, опять же, за один день, по идее, это все фармится как раз в пятницу. Можно дофармить это все. Завтра. Да, и будет прокачан этот меч. Прикольно, что он в руках у путешественника. У него есть тут желтое сияние. А, например, дать в руку Кицин, например, да. Этого сияния здесь нет.
Потому что у меня нет этого элемента, вот этой уси и вот этого вот архе, вот этого. Забавно. То же самое у Линет в руках. Здесь будет фиолетовое свечение. Вот оно, да. Ну, видно сразу, короче. Это ее элемент фиолетовый. Путешественника он желтый. Соответственно, видно это сразу. Прикольно, что это отображается прямо на оружии. Та же самая история и с луком фонтейнским. Интересно, а на луке Лини тоже такая же тема или нет? На сигнатурных оружиях. Будет такая тема у фонтейнцев или нет? По идее, у каждого фонтейнца должен быть этот элемент. И их сигнатурное оружие, по идее, тоже должно это выражать. Ну, посмотрим, конечно, как это будет. Когда-нибудь у меня будет хотя бы одно фонтейнское оружие. Тогда и узнаем. Потому что я где-нибудь опять же увижу в сообществе. Ну, какое платье у меня. Кстати, забавно. Там же это... Джанет была в таком платье тоже. Тоже в шляпке. Прикольно. Таркалонки паровой птицы ставить. Все в лицо было мокрым от дождя, и она улыбнулась. Потому что, блин, нафиг ты вскипаешь. Так он знает, что она плачет. О чем тут? Ох, я придумал сюжет для романа. Редакция торопит меня второй день подряд. Больше нельзя затягивать. Лишь уставший. Эх, очень сложно написать и публиковать роман частями. Однажды мне было нечем заняться и хотелось как-то скоротать время, поэтому я написал любовный роман. Не думал, что он всем так понравится. Тогда я ничего не понимала и в каком-то бреду заключил контракт на публикацию частями. Теперь мне приходится каждый день писать допоздна, чтобы уложиться в сроки. Ах, закончу этот роман и больше не буду писать, у меня достаточно мора. Прикольно, что, блин, можно найти NPC рандомного, с ним поговорить, он свою историю какую-то расскажет. Вот, блин, вот это вот отличительная черта, вот в играх беседки часто такое встречается. Ну, там в основном это в виде записок, не в виде истории какого-то рандомного NPC, а в виде записок в локации. Я даже не могу вспомнить просто еще, у кого такие открытые миры есть, просто именно клевые такие же. Не, ну понятно, это Baldur's Gate какой-то и Divinity, там чуть ли не в каждый дом вообще можно зайти. Ну, там игра именно как раз такая. Игра в принципе про это, как бы, да. Но вот именно таких игр с открытым миром, блин, тот же Ubisoft, например, ну, там записки есть, но там немножко другой. Я вот что-то я помню, я как-то еще в 4-м Far Cry я какие-то записки искал, я их читал даже, что-то там такое уныние было в этих записках, настолько там неинтересное что-то было, что просто отбило вообще всякое желание исследовать открытый мир. Вот реально. И так, в принципе, со всеми играми Ubisoft, наверное, да. В основном у них фарм ради фарма, как такового. То есть там собери 10 тысяч кусков, не знаю, кубка какого-нибудь там. Или там собери 10 тысяч флешек в Watch Dogs. Какая-нибудь такая херня. И при этом ни истории, ничего нет. Там, как бы бегаешь по карте, просто вилкой чистишь контент, блин. В этом плане прикольнее, конечно. Как и в играх беседки. Вот он будет скоро. Новый Моровинт в космосе в этот раз. Вообще забавно на самом деле, как тот Говард одну и ту же концепцию продает уже сколько лет. Если раньше там раз в 5 лет выходила новая игра, например, сейчас раз в 15 лет, блин, выходит новая игра, а старая продается еще 30 раз на разных платформах. Жесть просто, конечно.
Человек талант просто. Продавать все подряд. Ну, говорю, по сути, блин, все игры от беседки, то до Говарда, это Моровинт, только прокачан. Блин, прикольно, смотрите, там помещение нарисовано. Там окне. А тут уже нету этого стеллажа. Зато дверь входная вон есть. Причем на правильном месте она есть. Жесть, слушайте. Графон. А тут непонятно, как в эту комнату попадают. Нет входа. Вообще. Забавно. А в этом окне также отображается? А, вот тут вот дверь справа есть. Да, она ведет эту дверь в окно. Смешно, да, ладно. Поспешил я похвалить, что здесь есть помещение в этом. Но рандомное, походу. Просто прикол в том, что там-то есть реально вход. То есть в правую сторону там реально вход может быть в эту комнату. Вот здесь, да? То есть, потому что продолжение как бы этого здания. Тут все правильно. Но тут, к сожалению, нет. Та же самая дверь справа. Ну ладно, все равно это какой-то современные технологии. В окне есть помещение, нифига себе. В Манштате, по-моему, такого не было, да, вообще? Да и в других тоже не было вообще помещений никогда. Ну, конечно, какое-то для очень маленьких людей помещение, но все-таки помещение. Как дом Фландерса, блин. Тот самый мем. Ну, не совсем, кстати. Вот потому что странно очень выглядит. То есть шкаф вроде нормального размера, но стулья это ультра маленькие и кресла. Вот здесь кресла стоят какие-то рядом со шкафом. И они какие-то ультра маленькие, как и стол. Вот и тут тоже стулья какие-то ультра маленькие. А, сдалека вот, кстати, нормально вроде выглядит. Как будто так и надо. Ну, прикольно вообще графон. Но в Манштате и окон таких не было. И где в Иназуме тоже не было таких окон. Где... И в Сумеру тоже. Там просто желтая какая-то фигня в окнах и все. Там, по сути, нет окон. А тут типа стекло и внутри помещения есть, офигеть. То есть, нет, все-таки я был неправ, все-таки графона стало больше. Вот особенно вот в городе получается, что то есть это все нагрузка на железо. Пусть эта технология не то чтобы ресурсоемкая, нарисовать там по сути плоская картинка, которая создает иллюзию того, что она не плоская. Ну вот, в Сумеру такого нету. Здесь тоже якобы стекло, но это не стекло. Здесь вот не заморачивались с этим. Окна здесь. Ну, хотя можно сказать, что здесь просто жилые дома и чё, вообще мы заглядывали в жилые дома, да? Это больничка. Но все равно тоже как бы приватная жизнь, так сказать, скажем. А в самом этом там нет окон. Оно в дереве, внутри дерева, блин, там нет окон просто вообще. Да, тут нет ничего. Тут можно просто зайти и все. Да, прикольно. Нашел новую технологию в фонтейне, оказывается. Графон стал лучше. Кто бы мог подумать. Так, ладно, я уже в 3-й раз заканчиваю, и это уже теперь не обман. Я тебе действительно заканчиваю. Так, вот так вот. Стрим эндинг. Всем спасибо за просмотр, скажу. И, собственно, да, на сегодня все. Всем пока. До новых встреч.